I'm associated with Vignan Institute of Law as an assistant professor. I have also qualified UGC NET as well as APCET examinations. So today I'm standing before you to give a free lecture on concept of human rights. So in this particular lecture, so we are trying to understand what is exactly the concept of human rights. Ante, like what is exactly human rights? So human rights ante, where it has started, what are the essential components? So like what is the necessity of us writing about or studying about human rights? Mano human rights gurinchi enduku chadavali, or whatever kind of things are there in human right, everything we'll get to understand, right? With that understanding, let us now move forward with our very first concept, that is your concept and మీనింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. అసలు హ్యూమన్ రైట్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటి, హ్యూమన్ రైట్స్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి? హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఫ్రీడమ్స్ ఇన్హెరెంట్ టు ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ దేర్ హ్యూమానిటీ. అంటే ఏంటి? దీస్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఆర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఫ్రీడమ్స్ which are inherent to all the human beings. That means for each and every human being, these type of human rights will be available. They are fundamental rights and freedoms. Right now in our constitution also, మన constitution లో కూడా ఉంటాయి కదా, మనకి fundamental rights ఉంటాయి, fundamental freedoms ఉంటాయి. Like that only, whatever constitution we are having the fundamental rights, initially only they were there as a part of human rights. Only that we have incorporated. So essentially గా మన ఫస్ట్ స్లైడ్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాం? Human rights are fundamental rights and freedoms inherent to all human beings by virtue of their humanity. Ante enti? If the human being exists, for each and every individual they need to have certain fundamental rights and freedoms. Oka human being ane vyakti unte, human being ane vaadu unte, that every human being should be having certain type of fundamental rights and freedoms. Essentially that is our first point we need to understand. Second one, they are available to all the human beings irrespective of nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, color, religion, language or any other status. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం? కొంత ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఫ్రీడమ్స్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఉండాలనుకున్నాం కదా. దీస్ టైప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ షుడ్ బి దేర్ టు ఆల్ ది ఇండివిజువల్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. మనం అనుకుంటాం కదా, డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ నేషనాలిటీ, డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ రెసిడెన్స్, సెక్స్ ఆర్ ఎథ్నిక్ ఆరిజిన్, కలర్, రిలీజియన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నా కానీ, అంటే అతను ఇండియన్ అవ్వచ్చు, అమెరికన్ అవ్వచ్చు, అతను తెలుగు లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు, తమిళ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు, అతనికి రిలీజియన్ హిందూ అయి ఉండొచ్చు, ముస్లిం అయి ఉండొచ్చు, క్రిస్టియన్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎథనిక్ ఆరిజిన్. కొంతమంది మనం అంటూ ఉంటాం కదా, లైక్ హీఈస్ ఆఫ్ ఏషియన్, హీఈస్ అమెరికన్. అంటే ఏంటి? బై లుకింగ్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈజ్ ఏ ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఆర్ అమెరికన్ ఆరిజిన్ ఆర్ ఆఫ్రికన్ ఆర్ అమెరికన్. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సే, ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ అనేవి ఏంటి? ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే ఏంటి? మనకి వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ అయినా సరే, వాళ్ళ నేషనాలిటీ డిఫరెంట్ అయినా సరే, వాళ్ళ యొక్క రిలీజియన్ డిఫరెంట్ అయినా సరే, వాళ్ళ యొక్క సెక్స్, వాట్ యు మీన్ బై సెక్స్? దట్ మీన్స్ జెండర్. అతను మేల్ అయినా సరే, ఫిమేల్ అయినా సరే, ఇంక్లూడింగ్ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్. అండ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దీస్ సర్టెన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఫ్రీడమ్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ దేర్. సో దట్ ఈస్ ఎసెన్షియలీ యువర్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. సో ఫస్ట్ స్లైడ్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం? దీస్ ఆర్ ద fundamental rights and freedoms inherent to all the human beings by virtue of their humanity. Humans ka puttinanduku all these people should be having certain rights, right? Second one enti? They are available to all the human beings irrespective of their nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin. Ethnic origin ante entante from which races they have come. మనం కొంతమంది అంటాం కదా, Dravidian race or Aryan race or like that. Irrespective of anything also they should be having. So with that understanding, let us now move to the next one. Next, in continuation of the same concept, these rights are universal, inalienable, indivisible and interdependent. 4 పదాలు చెప్పుకోవాలి. Whenever you are talking about these particular fundamental rights, 4 things were very very important. First is universal, inalienable, indivisible, interdependent. ఈ 4 కూడా subsequent slides లో we will be seeing what is that exact terminology. But right now you have to understand they are universal. What do you mean by universal? Universal means across the world, across each and every country, they should hold some relevance. That is the first one. Inalienable. What do you mean by inalienable? Inalienable means which cannot be given up. అంటే ఏంటి? మన కొంతమంది ఏం చేస్తారు, నాకు ఆస్తి హక్కు వద్దని చెప్పి they will give up their right. అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, by way of will they'll donate it to some sort of charity or some sort of NGO. Like that, these human rights cannot be taken away or cannot be given up. 2 పదాలు. ఒకటి cannot be taken away. What do you mean by cannot be taken away? Government లాక్కోకూడదు. I mean that it cannot be taken. That is the first one. Second one is it cannot be given up. That means ఒక ఇండివిజువల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు
that I don't want any human rights అనేవి చెప్పలేరు, రైట్? సో దట్ కెన్ ఆల్సో బి దేర్. సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్ ఈస్ ఇండివిజిబుల్. ఇండివిజిబుల్ అంటే ఏంటి? విచ్ కెనాట్ బి సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. అంటే మన హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో హ్యూమన్ రైట్స్ మనం సెపరేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే this is very interdependent with each other. So that is the next point. Next is human rights are not granted by any government or authority but are part of our basic humanity and serve as a safeguard against discrimination, oppression and abuse. ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ అనేవి ఏంటి? దే ఆర్ నాట్ గ్రాంటెడ్ బై ఎనీ గవర్నమెంట్ ఆర్ అథారిటీ. ఇది మనకి ఎనీ గవర్నమెంట్ కానీ అథారిటీ కానీ ఇవ్వక్కర్లేదు. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ బై యువర్ బర్త్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు సచ్ టైప్ ఆఫ్ రైట్స్. అంటే ఏంటి? మీ పుట్టుకతోనే యూ విల్ బి గెటింగ్ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ రైట్స్. దే ఆర్ నాట్ గ్రాంటెడ్ బై ఎనీ గవర్నమెంట్, దే ఆర్ నాట్ గ్రాంటెడ్ బై ఎనీ అథారిటీ. ఇప్పుడు మనకి ఓటింగ్ రైట్స్ ఉందనుకోండి, హూ విల్ గివ్ యూ ద ఓటింగ్ రైట్స్? ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ దే ఆర్ గివింగ్. దట్ ఈస్ ద అథారిటీ విచ్ ఇస్ గివింగ్ యూ ద రైట్ టు ఓట్. ఓకే, but whereas these human rights need not be given by any type of authority. Okay na, these type human rights cannot be given by any type of authority or any not be granted but are part of basic humanity. ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ సేఫ్ గార్డ్ మనం దేని నుంచి చేస్తాయి? ఒకటి డిస్క్రిమినేషన్, రెండు అప్రెషన్, థర్డ్ అబ్యూస్. డిస్క్రిమినేషన్, అప్రెషన్ అండ్ అబ్యూస్ అంటే ఏంటి? డిస్క్రిమినేషన్ అంటే మనకి ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ బేసిస్ మీద కానీ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ బేసిస్ మీద కానీ మనల్ని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నారు, అంటే వివక్ష చూపిస్తున్నారు. To protect that particular discrimination, these things will be there. Second one is oppression. What do you mean by oppression? Oppression is something. So oppression is something. This particular like కొంతమందిని ఏం చేస్తారంటే like in our society also there might be many marginally like certain communities might be there due to certain socio-economic factors they cannot come up to the employment or they cannot do their jobs. అలాంటి అప్రెషన్ చేస్తారు. అంటే ఏంటి? దే ఆర్ పర్టికులర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద అప్పర్ స్ట్రాట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. అంటే ఉన్నత వర్గాలు దే వోంట్ అలౌ దెమ్ టు వర్క్ ఆర్ దే వోంట్ అలౌ దెమ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ నాట్ బి దేర్. For granting protection against that also, this human rights will be available. Next, మూడోది ఏంటి? అబ్యూస్. అబ్యూస్ అంటే ఏంటి? ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ whenever a person is trying to use some force against you, మిమ్మల్ని మీద ఫోర్స్ యూస్ చేయడం కానీ ఆర్ అబ్యూస్ చేయడం అంటారు. ఇట్ కెన్ బి వెర్బల్ అబ్యూస్, ఇట్ కెన్ బి సెక్షువల్ అబ్యూస్, లైక్ దట్. ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్, these things are very essential. That is human rights. ఇదంతా మన కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ చూస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ దే రిప్రజెంట్ మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ నార్మ్స్ దట్ ఎస్టాబ్లిష్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బిహేవియర్. అంటే ఏంటి? దీస్ పర్టికులర్ హ్యూమన్ రైట్స్ అనేవి దే రిప్రజెంట్ మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ నార్మ్స్ దట్ ఎస్టాబ్లిష్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బిహేవియర్. మన హ్యూమన్ బిహేవియర్ అనేది పక్కన వ్యక్తి పట్ల ఎలా ఉండాలని చెప్పేవే బేసిక్ గా హ్యూమన్ రైట్స్. ఇట్ విల్ బి లింక్ టు అవర్ మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్, ఇట్ విల్ బి లింక్ టు అవర్ నార్మ్స్. మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఏంటి? వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ అవర్ ఎల్డర్స్, వీ షుడ్ ట్రీట్ అదర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ అండ్ డిగ్నిటీ. మనం అనుకుంటాం కదా మర్యాద ఇచ్చి పుచ్చుకోవడానికి కానీ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎల్డర్స్ వస్తే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం కానీ, ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆల్సో లింక్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మొరాలిటీ. సో విల్ టిల్ దిస్ ఎవ్రీబడి ఈస్ క్లియర్. సో మనం ఇప్పటిదాకా ఏం చెప్పుకున్నాం? మీనింగ్ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యూమన్ రైట్స్ అనేవి ఫండమెంటల్ టు ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్, దీస్ రైట్స్ కెన్ బి హ్యావింగ్ 4 different categories. They are universal, they are inalienable, they are indivisible, then they are interdependent, right? Next, ఇది ఏంటి? ఒక అథారిటీ ఆర్ గవర్నమెంట్ కానీ ఇవ్వక్కర్లేదు, బట్ దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ విల్ బి ఇన్హరెంట్ విత్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ దే సేఫ్ గార్డ్ యూ. అంటే ఒక మనిషిని దేని నుంచి కాపాడుతాయి? దే విల్ బి సేఫ్ గార్డింగ్ అగేన్స్ట్ ద డిస్క్రిమినేషన్, అప్రెషన్ అండ్ ఆల్సో అబ్యూస్. అంటే డిస్క్రిమినేషన్ నుంచి కానీ, అబ్యూస్ నుంచి కానీ, అప్రెషన్ నుంచి కానీ, దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ విల్ బి సేవింగ్ యూ, రైట్? Then also they are representing certain moral principles and norms. అంటే మన హ్యూమన్ బిహేవియర్ పక్క వ్యక్తి పట్ల కానీ సొసైటీ పట్ల కానీ ఎలా ఉండాలి అనేది దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ విల్ బి హ్యావింగ్, రైట్? రైట్, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ప్రీవియస్ గా మనం ఏంటి? యూనివర్సల్, ఇన్ఎలియనబుల్. నౌ వీఆర్ లుకింగ్ దట్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్. సో కీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని పెట్టుకోండి సైడ్ హెడింగ్. ద కీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కెన్ బి, ఫస్ట్, it is universal. Universal means applies to all the human beings everywhere in the world regardless of their nationality, race, religion, gender or any other distinguishing feature. Okay, అంటే ఏంటి యూనివర్సల్ అంటే? యూనివర్సల్ టు ఆల్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. దట్ మీన్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ దే కెన్ బి అప్లైడ్, irrespective of their nationality, religion, gender or any other distinguishing feature. Any other distinguishing feature అంటే ఏంటి? ఓన్లీ డాక్టర్స్ ఒక రకమైన ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఉంటాయా? ఒక లాయర్స్ ఒక రకమైన హ్యూమన్ రైట్స్ ఉంటాయి. ఎనీ అదర్ డిస్టింగ్విషింగ్ ఫీచర్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ దేర్, అవి ఉన్నప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆల్ టుగెదర్
these human rights will be having a same value. That means మీరు పక్క వ్యక్తిని డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఏ రైట్ టు ఫెయిర్ ట్రయల్. అంటే ఏంటి, మీకు ఏదైనా సరే అన్ఆర్బిట్రరీ అరెస్ట్ చేయకూడదు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ feature, that is your first characteristic, that is universal. Around the world, across the globe also, this will be having one particular impact. Second one, inalienable. నేను ఇది ఆల్రెడీ ముందర చెప్పాను. దిస్ కెనాట్ బి టేకెన్ అవే ఆర్ గివెన్ అప్ ఆర్ సరెండర్. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, నాకున్న ఆస్తిని నేను సరెండర్ చేస్తున్నా అని చెప్పి దే విల్ బి గివింగ్ టు సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ చారిటీ ఆర్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎన్జిఓ. లైక్ దట్ యూ కెనాట్ గివ్ యువర్ హ్యూమన్ రైట్స్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ టు యూ. మీకు రైట్ టు డిగ్నిటీ ఉంది, మిమ్మల్ని ఎవరు డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు, ఆ హక్కుని మీరు మీ అంతటి మీరుగా మీరు వదులుకోలేరు. దట్ యూ కెనాట్ డూ ఇట్. ఆర్ this particular thing cannot be taken away by the government. Government ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేసి ఆ వ్యక్తికి హ్యూమన్ రైట్స్ తీసేయమని చెప్పడానికి the government is not having any other authority, right? So first two features characteristics చెప్పుకున్నాం. First is it is universal. Second one is it is inalienable. Next one, indivisible. All rights are equally important for the human rights. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనం ఫ్యూచర్ లో మనం చెప్పుకుంటాం, సబ్సిక్వెంట్ స్లైడ్స్ లో మనం చెప్పుకుంటాం ఏంటి అసలు ఏంటి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ లో ఏమేమి వస్తాయని చెప్పుకుంటాం. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ రైట్స్ వర్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దే కెనాట్ బి సెపరేటెడ్, రైట్? దే కెనాట్ బి సెపరేటెడ్. నెక్స్ట్, interdependent. These rights are interconnected and civil, political, economic, social, cultural rights are mutually reinforcing. What do you mean by it? ఈ పర్టికులర్ ఇంటర్డిపెండెంట్ అంటే మనం సబ్సిక్వెంట్ స్లైడ్స్ లో కొన్ని కన్వెన్షన్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ ఆన్ సివిల్ రైట్స్, పొలిటికల్ రైట్స్ అని. దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. బట్ ఏవైతే మనకి పౌర హక్కులు కానీ, పొలిటికల్ రైట్స్ కానీ, ఎకనామిక్ రైట్స్ కానీ, ఆల్ దీస్ రైట్స్ ఫర్ ఇంటర్డిపెండెంట్. సో టిల్ దిస్ వీ హావ్ సీన్ 4 points. They are universal. Second one is they are indivisible. Inalienable. Third is indivisible. Fourth is interdependent, right? Next one. Okay, మనకి జస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అంటే అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఇట్ కెన్ బి దేర్ టు ఆల్ ద పర్టికులర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ కెనాట్ బి టేకెన్ అవుట్. దానిలో ఉన్న 4 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా చూసాం. ఏంటి, యూనివర్సాలిటీ, ఇన్ఏలియనబిలిటీ, ఇండివిజిబిలిటీ అండ్ interdependent, right? Now we are talking about evolution of human rights. Asal human rights ekkadi nunchi puttindi? What is the concept? ఈ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ లో ఇట్ కెన్ బి కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ 4 డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్స్. అంటే మనం ఇప్పుడు ఎవల్యూషన్ లో హిస్టారికల్ ఎవల్యూషన్ చూసినప్పుడు అసలు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అండ్ 4 డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్స్, వాట్ ఆర్ ద డెవలప్మెంట్ విచ్ హాస్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ దిస్ పర్టికులర్, ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ఎ డెవలప్మెంట్ ఇన్ యువర్ హ్యూమన్ రైట్స్ మనం ఇప్పుడు చూస్తాం, రైట్? ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్పుకున్నాం, ఫస్ట్ 4 టైం పీరియడ్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఏన్షియంట్ ఫౌండేషన్స్ ఆర్ ద ఏన్షియంట్ పీరియడ్. రెండోది ఏంటి, మెడివల్ పీరియడ్. థర్డ్ వన్ ఈస్ ఎన్లైటన్మెంట్ ఎరా, దట్ మీన్స్ డ్యూరింగ్ యువర్ 18th and your 19th centuries. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యువర్ మోడర్న్ ఎరా. మోడర్న్ ఎరా అంటే ఏంటి, మోడర్న్ ఎరా మీన్స్ ఆఫ్టర్ ద లేటెస్ట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద 1900s కానీ ఆఫ్టర్ 1950s, ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ ఎఫెక్ట్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్, రైట్? ఫస్ట్ వన్ వీఆర్ స్టార్టింగ్, మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, హిస్టారికల్ ఎవల్యూషన్ లో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ 4 డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఏన్షియంట్, medieval, then enlightenment era. That means only slowly they started waking up what is going on exactly. Last one is your particular modern period. First one ancient నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, the roots of human rights trace back to the ancient civilizations and their philosophical and religious teaching. Ancient అని చెప్పినప్పుడే మనకి there used to be a dominance of religious teaching or religious preaching. Okay, so philosophical understanding లో కానీ, religious text lo kani, there is also an important teachings or important relation with regards to this particular human rights in your religious text, right? Ancient Greek philosophers like Socrates, Plato, Aristotle laid groundwork for natural law concepts. Manaki appatlo manaki natural law, when you are studying about your jurisprudence and everything, if you people are aware, you will be studying natural law theory. So ancient Greek philosophers kuda during the particular concept of natural law rights also, they have focused on certain type of rights through their religious teachings, through their philosophical understanding. So ancient time period lo you have to see, trace back to ancient civilizations, particularly with regard to philosophical and religious teachings. Rendodi enti, Socrates, Plato, Aristotle had laid the foundation groundwork for all these type of natural law concepts, right? Next, మన ఇండియాకి వద్దాం. ఇండియాలో వచ్చేసరికి ఏంటి, ఏన్షియంట్ టెక్స్ట్స్ లైక్ వేదాస్, ఉపనిషత్స్ contained early references to the duties of the rulers and the rights of the subject. అసలు
ప్రజలు ఎలా పాలించాలి, ఆర్ వాట్ షుడ్ బి ద రోల్ ఆఫ్ ది కింగ్, అంటే కింగ్ ఎలా ప్రజల్ని పాలించాలి, వాట్ ఆర్ ద రైట్స్ which are available to this particular persons. Everything, every sort of reference has been somewhere or the other mentioned in any kind of Upanishads or Vedas or any kind of this thing, Rig Veda, Yajurveda, Samveda, Atharvana Veda, and any kind of, we have ancient texts also, Upanishads also we are having. So వాటిలో కూడా certain references have been there to regard to human rights. Human rights కి సంబంధించి some types of things were there, right? The principles of dharma in Hinduism and ahimsa, non-violence in Jainism contributed to the early human rights understanding and the concept of dignity and non-violence. Mana Hinduism lo there is some concept known as dharma. Dharma means what is right or what is just or that particular thing, and also ahimsa in Jainism they believe mostly in terms of ahimsa, Jainism, right? Ahimsa means non-violence. All these type of things were also, they have contributed to the early understanding of what is exactly human rights. At that time they don't know this is exactly human right. Right now we are calling it. At that time also they used to have certain understanding of, okay, we should not be violent to another human, ante pakka vyakti patla violent ga manam act cheyakodu. We should act with dharma, that means you should do your duty properly. Manu driving chestunnappudu you should follow all the rules and regulations and you should not go in a wrong route or certain type of things what is just to you. So aa dharma ki sambandhinchi kani all any kind of all these things also there is a mention in the ancient olden text and everything also, right? Next, Gautama Buddha advocated morality, reference for life, non-violence and right conduct. ఇదంతా ఏంటి అంటే మన ఏన్షియంట్ పీరియడ్ లో, ఓకే, ద సాక్రటీస్, ప్లాటో, గ్రీక్ ఫిలాసఫీ, రిలీజియస్ టెక్స్ట్ మనకు అర్థమైంది. బట్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ సంథింగ్ ఆన్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ఇండియా. ఇండియాలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, వేదాస్, ఉపనిషత్స్ చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి జైనిజం లో వచ్చేసరికి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నాన్ వైలెన్స్ చెప్పుకున్నాం, అహింస, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నాన్ వైలెన్స్. మనకి హిందూయిజంలో ఏం చెప్పుకున్నాం, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ dharma, right? What is just. Now we are coming to Buddhism. That is, Gautam Buddha advocated morality, reference for life, non-violence and the right conduct. Ella meeru sakramanga pravartinchali, or what is your right conduct, or morality, what is morality, or any kind of non-violence. Gautam Buddha means usually like there is an understanding that he might not be that much of violent, or he will be very peace, very calm, and also how this conduct should be there. All these things were also mentioned by your Gautam Buddha. Next one, Confucian teaching in China was developed based on Zen or benevolence and respect for other people. This concept is from Chinese, okay? This particular thing, what it is a type of religion kind of thing, it is there in China. What they believe in benevolence and mutual respect for other people. Pakka vyaktini respect to treat cheyali, all this thing. This is all for your adding your points. Confucian, CONFUCIAN, Confucian teachings in China, that is also talking about all these type of things, that is mutual respect for other people. Next, Jesus Christ preached morality, tolerance, justice, forgiveness and love with the Christian New Testament teaching equality before God. When it comes to, when I talked about ancient, we should talk about the Hinduism, we should talk about the Jainism, Buddhism, Christianity as well as the Islam law, because we have all these type of things which are present in our society. Ancient teachings irrespective of the religion anni cheppedi okate. All these type of things were the early philosophical understanding of what is human rights. What Jesus Christ preached, he preached about morality, tolerance, justice, forgiveness, love with the Christian New Testament teaching equality before God. Equality before God means everybody is equal before the God, and you should respect other people, you should be moral, and you should be acting with justice. Forgiveness should be there, mutual love should be there to other people. All these things were told by Jesus Christ to the Christian New Testament, right? Next one, Prophet Muhammad taught the principles of equality, justice and comparison, and which is revealed in Quran. When you talk about Quran also, all this type of any kind of principles of equality, justice, compassion, everything is also mentioned in Quran as well. So right now ఇప్పటిదాకా మనం ఏం కంప్లీట్ చేసాం, ఏన్షియంట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ లో, దట్ మీన్స్ 4 different time periods మనం అనుకున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏన్షియంట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ యువర్ మిడివల్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఎన్లైటన్మెంట్ ఎరా, ఫోర్త్ ఈజ్ యువర్ మోడర్న్ వే ఆఫ్ టీచింగ్. ఫస్ట్ దానిలో మనం ఏంటి, ఏన్షియంట్ లో గ్రీక్ ఫిలాసఫర్స్, దానిలో ఫిలాసాఫికల్ అండర్స్టాండింగ్, రిలీజియస్ టీచింగ్ చెప్పుకున్నాం. ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లోకి వచ్చేసరికి మనం ఏం చెప్పాం, ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ వీఆర్ లుకింగ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ హిందూయిజం,
దెన్ జైనిజం, హిందూయిజంలో ధర్మ చూసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జైనిజంలో యూ షుడ్ టాక్ అబౌట్ అహింస, దట్ ఈస్ యువర్ నాన్ వైలెన్స్. దెన్ వీ షుడ్ టాక్ అబౌట్ బుద్ధిజం ఆల్సో, గౌతమ్ బుద్ధ అడ్వకేటెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దాని తర్వాత ఏంటి, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ చైనా, దట్ ఈస్ కాన్ఫ్యూషియన్. దే ఆర్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జెన్, అది గుర్తుంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ గుడ్, ఇఫ్ నాట్ ఆల్సో మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్. Thereafter, we just talked about Jesus Christ through the this particular Christian New Testament. So, అతను ఏం చేశారు, ఆయన this teaching equality before the God, and finally Prophet Muhammad also taught the principles related to equality, justice and compassion, right? With this, let us now move to medieval period, right? Medieval period. So, what is there in your medieval period? The Magna Carta. This is very, very important when you are talking about all these type of when you are talking about the historical evolution, the Magna Carta is very, very important. It comes during your medieval period. So the Magna Carta 1215 was a landmark document establishing certain fundamental liberties, including the right to fair trial and protection from arbitrary imprisonment. ఈ Magna Carta లో ఏం చెప్పారు, certain type of important concepts were discussed in this Magna Carta that was there in 1215 లోనే. They have and discuss certain fundamental liberties, including the right to fair trial and your protection from arbitrary imprisonment. మిమ్మల్ని వితౌట్ ఎనీ కాజ్ అరెస్ట్ చేయకూడదు, ఒకవేళ అరెస్ట్ చేసినా సరే ఫెయిర్ ట్రయల్ షుడ్ బి దేర్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రయల్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, అంటే మీ మీద ఏదైనా సరే ట్రయల్ జరుగుతుంటే దట్ షుడ్ బి ఫెయిర్. And also including certain liberties, meeku certain liberties you also should be having. All these things were mentioned in the Magna Carta, right? This document acknowledged that free men are entitled to the judgment by their peers and that king is not above law. దీనిలో ఉన్న one of the important concept ఏంటి అంటే, the king who is ruling also is not above the law. మనకి ప్రీవియస్ గా ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉండేది. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రిన్సిపల్? కింగ్ కెన్ డూ నో రాంగ్, అంటే రాజు అనేవాడు తప్పే చేయడు, హీ ఈస్ ఇంప్యూన్ ఫ్రమ్ ద పనిష్మెంట్. But after this particular thing, it has recognized that okay, even if the king is there also, he is also not above the law. That means he is equivalent with other subjects, or any kind of this thing also can be there. Fine. So this is with regards to the medieval period. Then one more important document when it comes to this particular medieval period is your English Bill of Rights. First one ఏంటి మనకి, Magna Carta of 1215. రెండో డాక్యుమెంట్ వచ్చేసరికి English Bill of Rights, that is given in 1689. It is also another important document. Parliament adopted this bill that curtailed the power of the monarch and included the freedom from torture and punishment without trial. అంటే ఏంటి, something this is like an extension of Magna Carta only. ఇక్కడ దీనిలో ఏంటి, it curtailed the power of monarch. అంటే monarch అంటే ఎవరు, any kind of king, or what are the powers he can exercise. అంతకుముందు ఏంటి, అశ్వమేధ యాగాలు చేసి, or whatever kind of territory he is there, he used to take, like that of unlimited powers kings used to have. But thereafter, after this particular English Bill of Rights, this particular power of the monarch has been curtailed, and also it included freedom from torture and punishment without trial. అంటే ఏంటి, మనకు unnecessary torture ఏ వ్యక్తి చేయకూడదు, and without trial you should not get punished. అంటే ఏంటి, ట్రయల్ అనేది జరపకుండా by seeing the face, okay he is a thief, just punish him, just imprison him for 3 months. అంటే అతను 3 నెలలు జైల్లో పెట్టండి, or 1 week జైల్లో పెట్టండి, or 1 month జైల్లో పెట్టండి. Without trial they should not do that. So that is also, it was discussed in this particular English Bill of Rights, right? Next, Enlightenment era. Enlightenment era, it is starting from 17th and 18th century. So till now we have completed historical evolutions lo manam 4 types anukunnam. First ancient period complete ayindi. Second one we have completed medieval period. Medieval period lo rendu documents are very important. That is, the first one is regarding your Magna Carta of 1215. Rendu document is talking about English Bill of Rights, right? Then now we are coming to Enlightenment era. Enlightenment era, in this period, particularly during the 17th and 18th centuries, saw the great achievement in the development of human rights. Like human rights development lo some of the significant steps have been taking place in the Enlightenment era. Ante enti, aa time lo people have understood, okay, we need to at least recognize the concept of human rights, we need to act just, right? Philosophers like John Locke, this is also some kind of jurisprudential concept. Philosophers like John Locke, Rousseau and Voltaire focused on individual liberties. When you are studying about all this kind of jurisprudence, you might be studying the contribution by these particular philosophers. So John Locke theory kani, Rousseau kani, they focused on individual liberty. Oka vyaktiki individual liberty undali, tanaki swechha undali, that he should not be
curtailed by the power of the state unnecessary అతని మీద టార్చర్ చూపించకూడదు, unnecessary punishment ఉండకూడదు. All these type of things were also discussed by these certain philosophers like John Locke, Rousseau and Voltaire, right? Next, దీనిలో certain things were very very important. Out of it, the first one is American Revolution, which happened in 1776. Right? American Revolution, which happened in 1776. The US, that means the United States Declaration of Independence, proclaimed that all men are created equal and endowed with the certain inalienable rights. మీరు ఎప్పుడైనా సరే అమెరికన్ రెవల్యూషన్, దట్ మీన్స్ యుఎస్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ చూస్తే అక్కడ క్లియర్ గా ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ దట్ ఆల్ మెన్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఈక్వల్ అండ్ ఎండోవ్డ్ విత్ సర్టెన్ ఇన్ఎలియనబుల్ రైట్స్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ లో మాట్లాడుకున్నవి, దిస్ వాజ్ ఆల్సో మెన్షన్డ్ ఇన్ యువర్ పర్టికులర్ అమెరికన్ రెవల్యూషన్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఏం చేశారు, they have clearly written that all men are created equal. అందరు మనుషులు ఒకటే, irrespective of the color, irrespective of the gender, irrespective of the age, irrespective of the place of birth. ఈ నాలుగిట్లో ఏది చూసినా సరే all men are created equal and they should be having certain inalienable right. Inalienable means, what is inalienable right, which we have discussed in the previous slide. That means which cannot be taken away or which cannot be surrendered or which cannot be given up. అతను లాక్కోలేరు, I mean the state cannot take it, or he cannot surrender, or he cannot withdraw. All these things were also given. Next, second important thing when regard to this particular thing is your French Revolution. French Revolution you are talking about is your 1789. Okay, the declaration of the rights of the man, the declaration of the rights of the man, of the citizen, are guaranteed that the rights to liberty, equality, establish that all men are born free and equal in rights. So essentially this is where the state means a country also started incorporating certain type of human rights concept in their particular documents. వాళ్ళ సొంత కాన్స్టిట్యూషన్ లో కానీ వాళ్ళ డిక్లరేషన్స్ లో కానీ దే స్టార్టెడ్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ హ్యూమన్ రైట్స్. మనం ఫస్ట్ అమెరికన్ దానిలో ఏం చెప్పుకున్నాం, డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ లో ఆల్ మెన్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఈక్వల్ అండ్ దే షుడ్ బి హ్యావింగ్ సర్టెన్ ఇన్ఎలిజిబుల్ రైట్స్ అనేది మనం చూసాం. రెండు ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ లో ఏం చూస్తున్నాం, దట్ దిస్ పర్టికులర్ టర్మ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ది రైట్స్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ and the citizen. This is very very important when it comes to the French Revolution. So it guaranteed the rights to liberty, equality and established that all men are born free and equal in rights. Andaru okay place of footing lo puttaru, irrespective of their family, irrespective of this thing, they are having equal rights. Ante వాళ్ళకి బతికే హక్కు ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మాట్లాడే హక్కు ఉంటుంది, వాళ్ళకి స్టేట్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. They should also have certain rights. That means all men were born free and equal in rights. That is also discussed in your French Revolution. Next, modern era. Modern era లో వచ్చేసరికి ఏంటి మనకి ఆఫ్టర్ ద ఇయర్ వరల్డ్ వార్ 1, దట్ ఈస్ 20th century అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1900s, దట్ మీన్స్ 1919 1920 లో we are having the world war, right? So in the 20th century, after the horrors of World War 1 and the subsequent formation of the League of the Nations, highlighted the need for international cooperation to protect the human rights. World War జరిగిన తర్వాత ఏమైంది, they have established certain thing known as, that is formation of the League of Nations. League of Nations అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫార్మ్ చేశారు. దట్ వాస్ దేర్ బిఫోర్ టు ఇయర్ యునైటెడ్ నేషన్స్. యునైటెడ్ నేషన్స్ 1945 లో వస్తే దాని ముందర ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఉండడానికి అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద హ్యూమన్ రైట్స్, మానవ హక్కుల పరిరక్షణ కొరకు దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఆల్సో వాస్ డిస్కస్డ్. And also they have started after the horrors of World War 1. World War 1 lo so many people have been killed, so many people have suffered various types of discrimination, so many people have been subjected to cruel treatment. Ante valli cruelty tho himsincharu or any kind of these things violate ainanduku they have formed a League of Nations. That also highlighted that all international cooperation is needed so as to protect the human rights. That is what you need to write. That is the establishment of League of Nations. Second one, the modern human rights system emerged after the World War II, particularly in response to the atrocities of the Holocaust. Holocaust ante evarayna cheptara? What is Holocaust? German Holocaust ante this particular Jews and this particular thing Hitler has killed all of them. Ante like ఊచకోత అంటారు, like in that way, like massively he has killed all the people only basis of their religion or only basis of their particular any kind of religion. So ఆ horrors తర్వాత they have still understood that no, this particular human rights is having a greater impact and we need to protect all the human rights. So when it comes to modern era also, you should talk about League of Nations after the World War 1, how it has been established. Then you need to talk about modern human rights system, how it established after World War 2, particularly in response to the atrocities after the Holocaust.
Yes. Then this led to the adoption of, there is some important document that is known as Universal Declaration of Human Rights by the United Nations General Assembly on December 10th, 1948. This is very, very important when it comes to after first one modern era law. After World War One, League of Nations were established. After World War Two, people have understood and they formed United Nations. United Nations ఏం చేసింది? This led to the adoption of, it has drafted something known as Universal Declaration of Human Rights, and it was adopted by the this United Nations General Assembly on December 10th, 1948. 1948 లో there is something known as Universal Declaration of Human Rights అనేది United Nations has given. This is like a huge document. It is like us when we have constitution. మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలాగో హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ కి యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అలాగా. సో దిస్ ఈస్ హౌ it has evolved from philosophical understanding from your particular religious text towards your particular formal document. అంటే ఏంటి, మన రిలీజియస్ అండర్స్టాండింగ్ లో డిఫరెంట్ మతాలు డిఫరెంట్ టీచ్ చేసాయి. దేర్ ఆఫ్టర్ స్లోలీ ఇట్ స్టార్టెడ్ టు ఎవాల్వ్ ఇన్ సర్టెన్ కంట్రీస్. కొన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్స్ లో కానీ వాళ్ళ యొక్క డిక్లరేషన్స్ లో కానీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసాయి. దాని తర్వాత దే హావ్ స్టార్టెడ్ ఫార్మింగ్ బాడీస్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఫండమెంటల్ హ్యూమన్ రైట్స్. అంటే ఏంటి, కొన్ని బాడీస్ లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ కానీ యునైటెడ్ నేషన్స్ కానీ, దాని తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా దిస్ పర్టికులర్ యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ any kind of incorporation of this particular document. So evolution start చేసినప్పుడు these 4 type of evolution systems is very important, starting from your particular ancient period, then your medieval, then your enlightenment era, then to your modern era. Modern era, this point is very important, right? Then kinds of human rights. So till this point everybody is clear, I hope, or anybody is having any side of query? Fine. Okay. Then kinds of human rights. So as per traditional classification of human rights, it can be classified into 5 major types. అంటే ఏంటి, but from this very important, అసలు మనకి హ్యూమన్ రైట్స్ అనేవి ఇప్పుడు మనం till now we are talking about human rights without understanding what is human right. మన కాన్సెప్ట్ అది ఫండమెంటల్ ఉంటుంది, అది ఇన్ఎలిజిబుల్, అది యూనివర్సల్ అని చెప్తున్నాం. వాట్ రైట్స్ కెన్ బి కమింగ్ అండర్ హ్యూమన్ రైట్ ఇస్ ద వన్ విచ్ వీ నీడ్ టు టాక్. ఫస్ట్ వన్, యాజ్ పర్ ట్రెడిషనల్ క్లాసిఫికేషన్. ఇప్పుడు మనకి 2 types ఉంటాయి, ట్రెడిషనల్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ ఆల్సో క్లాసిఫికేషన్ గివెన్ బై చెక్ రిపబ్లిక్ జ్యూరిస్ట్, దట్ వి విల్ సీ ది సబ్సిక్వెంట్ స్లైడ్స్. ట్రెడిషనల్ క్లాసిఫికేషన్ లో 5 types గా హ్యూమన్ రైట్స్ ని డివైడ్ చేశారు. దానిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సివిల్ రైట్స్. వాట్ యు మీన్ బై సివిల్ రైట్స్? దీస్ ఆర్ ద ఇండివిజువల్ రైట్స్ విచ్ ఇంక్లూడ్ లైఫ్, liberty, security of the people, privacy, freedom of movement, speech, thought, conscience, protection against arbitrary arrest, detention or exile. They are encompasses the right to practice the religion and beliefs. ఇప్పుడు మనకి ఏవైతే మనకి ఆర్టికల్, ఫ్రమ్ విచ్ ఆర్టికల్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇస్ స్టార్టింగ్, ఆర్టికల్ 12 or article 13. So anything, article 14 right to equality starts, article 14 to 18 is talking about right to equality. Thereafter you have right to certain freedoms, right to form association, right to freedom of speech and expression, then comes your right to life. Thereafter rights against exploitation, then comes your right of religion, that means you can take a religion whatever you want. Then finally right to constitutional remedies. Avaithe unnayo, all these rights can be termed as your civil rights. These are the rights which include like life, liberty, security of the people, privacy, freedom of movement, speech, expression, thought, conscience, protection against arbitrary arrest and detention. They also encompass the right to practice of religion and religious beliefs. మన యొక్క ఇష్టం వచ్చిన రిలీజియన్ ని మనం పర్సూ చేసుకోవచ్చు, మనం వర్షిప్ చేసుకోవచ్చు, దాని ప్రాపగండా కూడా చేసుకోవచ్చు. All these rights can be encompassed into the first classification, that is civil rights. అంటే ప్రజా హక్కులు, ప్రజలకి what type of rights they will be having, right? Second, political rights. Second type of classification is political rights. These rights, these involve the right to expression, assembly, association, right to participate in the government affairs. And you can form a political association, you can form certain type of association, you can also express, you can also assemble for a lawful purpose. They include right to universal and equal adult suffrage and also entitlement of nationality. What do you mean by that? Andariki vote hakku undali, or they should participate in the political affairs of the government. Ante government ela undali in deciding what type of activities the government should be taking. All these type of things also this particular people should be having. So first one is civil rights, which are there to each and every human being. Second one, political rights. It is talking about political participation. Ante what is actually democracy? That means
for the people, by the people, and for the benefit of the people. Correct? So that is your concept of democracy. That means people are involved. Whenever who are the electives, who are the members of the parliament, they are the elected people's elected representatives by the people. అంటే ఏంటి, వాళ్ళు మనం ఎలక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు మన సమస్యలు చెప్పడానికి దే ఆర్ దేర్. దట్ మీన్స్ who is instrumental in them going to the parliament or them going to the state assembly? The people. So the people, that means through their vote they are facilitating all these type of things. ఆ పర్టికులర్ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ ఉంది కదా, మన ఎలక్షన్స్ లో మనం ఓటు వేసి వీఆర్ మేకింగ్ ఏ చేంజ్ టు ద సిస్టమ్. దట్ పర్టికులర్ టర్మ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యువర్ పొలిటికల్ రైట్స్. ఆ పొలిటికల్ రైట్స్ లో యూ కెన్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్ వన్ పొలిటికల్ పార్టీ. You can also say one political party, you can have your particular ideology, you can propagate the same as well. So all these were given under your political rights. First one, civil rights. Second one is your political rights. Third one, economic rights. These are the rights essential to lead a healthy life, including the right to own property, right to social security, right to work, right to equal pay for equal work without any discrimination. Ikkada economic ante em untayi? These four type of things were very, very important. First is right to lead essential life, healthy life, including right to own property. Meeku oka property undi anukondi, this particular right to property right now it is not there as a fundamental right, but it is there as a constitutional right. Manaki constitutional right undi, adi ippudu manaki it is not a fundamental right now. Okay, right to social security. Meek any kind of social security will be there. When you talk about labor laws, manaki labor laws lo unnappudu they should be having certain type of safeguards which needs to be there. So all these type of things. Then also right to work, and then equal pay for equal work. Equal pay for equal work ante enti, oka vyakti 8 hours part pani cheste he is getting 1000 rupees. Second person, if he is working 8 hours or something, he should not be paid 500 rupees only. So equal pay for equal work without discrimination. Male aithe okala, female aithe okala. All this type of differentiation with regards to the పేమెంట్ ఆఫ్ సాలరీస్ ఆర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వేజెస్. సాలరీస్ వచ్చేసరికి మనకి పర్టికులర్ గా ఆర్గనైజేషనల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లో అంటాం. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అదర్ సార్ట్ ఆఫ్ వర్క్, అంటే ఏంటి, డైలీ లేబర్ కానీ ఫ్యాక్టరీస్ లో కానీ వాళ్ళకి మనం ఏమంటాం అంటే వేజెస్ అంటాం. ఓకే, దట్ పర్టికులర్ టర్మ్ విచ్ దే ఆర్ రిసీవింగ్ మానిటరీ బెనిఫిట్. Right? Economic rights. These are essential to lead a healthy life, including right to own property, right to social security, right to work, right to equal pay for equal work without any sort of discrimination. This is also there. So civil rights, political rights, then economic rights, then social rights. These are the rights that govern the smooth functioning of the society, including the right to marry and set up a family, right to free and compulsory education. These social rights and some type of rights which is there to be a member of the society. That means you have a right to marry someone else and then you start your family. Nobody can object it, of course. Second one, right to free and compulsory education. Which act is talking about right to free and compulsory education in India? మనకి ఏ యాక్ట్ ఉంది అంటే రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2009, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. దట్ యాక్ట్ ఈస్ సేయింగ్ ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ టు ఆల్ ద చిల్డ్రన్ బిలో 14 years of age. 14 years దాకా ప్రతి చిల్డ్రన్ కి ద గవర్నమెంట్ ఈస్ డ్యూటీ బౌండ్ టు ప్రొవైడ్ ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్. సో ఆ రైట్స్ అన్ని కూడా మనకి సోషల్ రైట్స్ కిందకి వస్తాయి. రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, కల్చరల్ రైట్స్. ఫస్ట్ వన్ సివిల్ రైట్స్, political rights, economic rights, social rights, finally cultural rights. Cultural rights and these encompasses the right to participate in the cultural activities and preserve one's cultural heritage. మనకి ఏమంటాం, ఏమన్నంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ డ్రెస్ కోడ్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ దట్ థింగ్, దెన్ వీల్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ కల్చర్, ఇట్ ఈస్ అ వెస్టర్న్ కల్చర్. సో వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ థింగ్, వీ హ్యావ్ ఆల్వేస్ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ ఇన్ అవర్ మైండ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ కల్చర్. అంటే మన యొక్క భారతదేశ సంస్కృతిని కాపాడుకోవడానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ విత్ అస్. So this is also one of the right. When you see your fundamental duties, Article 51, it is also talking that you should take all the measures to protect your cultural heritage. Cultural heritage ante enti, మీ యొక్క భారతీయ సంస్కృతిని కాపాడడానికి. That is why even though we are having many religions, we are united because unity in diversity. That is the concept which we believe in. That means even though we have several sort of beliefs, even though we have several sort of traditions, we are protecting and preserving that. That is the unique identity which is available to India. So that means it is also one of the right to participate in the cultural activities. And like certain days here,
So like before starting we will be having a traditional dance, kuchipudi, bharatanatyam, like that. So when you come to Kerala or something, they will have a different type of culture. Or when you come to North Bengal or any kind of north eastern places, they will be having certain tribal culture. So they have a right to protect that particular culture. Since because someone is there, that particular culture need not be taken away. That is also one of the right which is available. And preserve one's own cultural heritage. We have all this type of traditional systems. And we have something known as, how many of you know Ayush? Ayush lo manaki enti Ayurveda, Yoga, Siddha, all this kind of Unani, homeopathy. So these are the some type of culturally they have come to us as a form of medicine. Manaki enti only allopathy kakanda, only English medicine kakanda. These are the things which were there in the ancient society. Manaki Ayurveda undi, or any kind of yoga which is there, which has started, or naturopathy we will say. That means through usage of any kind of మూలికలు వాటితో వైద్యం చేస్తారు, or any kind of Siddha, Unani, all these kinds of things were also, it comes as a part of your particular cultural heritage. Correct? So these are the 5 types of rights which is there. First one, civil rights, political rights, economic rights, social rights, finally cultural rights. All these rights were very important when it comes to the primary classification. Asal right ఏం చెప్తుంది అనేది, that is a primary classification. Second one, మనకి generations of human rights అని చెప్పి 3 types of generations. This is also very important. అసలు ఈ జనరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎవరు ఇచ్చారు? దిస్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై చెక్ రిపబ్లిక్ జూరిస్ట్. చెక్ రిపబ్లిక్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ కంట్రీ, రైట్? చెక్ రిపబ్లిక్ జూరిస్ట్ కారెల్ వర్స్క్ అనే అతను దిస్ పర్టికులర్ హ్యూమన్ రైట్స్ అనేవి 3 generations కింద డివైడ్ చేయొచ్చు అనేది దట్ పర్సన్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ స్టేటెడ్ అండ్ క్లాసిఫైడ్. ఫస్ట్ జనరేషన్ ఏ ఉంటాయి, సెకండ్ జనరేషన్ ఏ ఉంటాయి, థర్డ్ జనరేషన్ ఏ ఉంటాయి. It was given in year 1979, right? This classification draws inspiration from the French Revolution ideas, that is liberté, égalité, fraternité. అది ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ లో ఉన్న దాన్ని బట్టి హీ హాస్ క్లాసిఫైడ్, హీ హాస్ టేకెన్ ద ఐడియా. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు ఏవైతే మనం రైట్స్ చెప్పుకున్నామో వాటిని 3 types కింద క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ జనరేషన్ అంటే ఏమొస్తాయి, సెకండ్ జనరేషన్ అంటే ఏమొస్తాయి, థర్డ్ జనరేషన్ అంటే ఏమొస్తాయి. దట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ విల్ బి సీయింగ్ ఇన్ యువర్ సబ్సిక్వెంట్ స్లైడ్స్. So 3 generation of human rights, it is very important. It is given by Karel Vask in the year 1979. He is a Czech Republic jurist, right? This classification he has taken from your French Revolution. మనం ముందర మాట్లాడుకున్నాం French Revolution లో how it has started. French Revolution లో కూడా the rights of the citizen and the rights of the man. So there also like liberty, equality and your fraternity, like that it is there. Fine? Right. ఇప్పుడు ఫస్ట్ జనరేషన్ ఏంటి, సెకండ్ జనరేషన్ అంటే ఏంటి, థర్డ్ జనరేషన్ లో ఏమొస్తాయి? ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అకార్డింగ్ టు హిస్ క్లాసిఫికేషన్ ఇట్ వాస్ గివెన్ ఫర్ సివిల్ అండ్ యువర్ పొలిటికల్ రైట్స్. అంటే ఏంటి, రైట్ టు లైఫ్, పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్. మనం ఫస్ట్ లో అనుకున్నాం కదా సివిల్ అండ్ పొలిటికల్. సో సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ వర్ క్లబ్ టుగెదర్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ వర్ క్లబ్ టుగెదర్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. మనం ముందర 5 classifications అందుకనే వీ హావ్ సీన్ ఎర్లియర్ సో దట్ యూ వోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో సివిల్ అంటే మనకి తెలిసింది, ఎకనామిక్ తెలిసింది, సోషల్ తెలిసింది, కల్చరల్ తెలిసింది, పొలిటికల్ తెలిసింది. ఫస్ట్ జనరేషన్ లో ఏమేమి క్లబ్ చేశారు? సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ హ్యావ్ బీన్ క్లబ్డ్. సో రైట్ టు లైఫ్, ఎవ్రీథింగ్, రైట్ టు లిబర్టీ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్. అండ్ ఆల్సో యర్ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్. యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు ఓట్, యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ బై బీయింగ్ ఏ క్యాండిడేట్. యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీ. ఈ అన్ని రైట్స్ కూడా ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ లో వస్తాయి, సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్. సెకండ్ జనరేషన్ లో వస్తాయి ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ రైట్స్. ఎకనామిక్, సోషల్, కల్చరల్ వచ్చేసరికి ఇవి వస్తాయి. వీటిలో ఏముంటాయి? రైట్ టు సబ్సిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, రైట్ టు వర్క్ కానీ, ఆర్ ఎనీ ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ కానీ, హౌసింగ్ కానీ, ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రైట్ టు ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్. సో సెకండ్ జనరేషన్ లో ఎకనామిక్, సోషల్ అండ్ కల్చరల్ రైట్స్, ఆల్ దీస్ రైట్స్ విల్ కమ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సెకండ్ జనరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. దెన్ థర్డ్ జనరేషన్ లో మనకి సాలిడారిటీ రైట్స్ అంటారు. సాలిడారిటీ రైట్స్ అంటే ఏంటి? కలెక్టివ్ రైట్స్. These rights are examples such as right to peace, right to clean environment. మనం అంటూ ఉంటాం కదా, all this type of, when you are studying environmental law also, pollution should not be there. You should have a right to get free and also unadulterated drinking water. All this type of MC Mehta, you must have heard MC Mehta. He is a particular environmentalist. He has focused on several public interest litigation. అదైనా public interest litigations ఫైల్ చేసి he has tried to protect the environment. మనకి తాజ్ మహల్ లో అక్కడ గంగా పొల్యూషన్ కేసు కానీ, ఆల్ దిస్ టైప్ ఆఫ్, ఈవెన్ తమిళనాడులో టానరీస్ కానీ, టానరీస్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఆల్ లెదర్ ఇండస్ట్రీస్, ఎవ్రీథింగ్. ద ఎఫ్లూయెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ నియర్ బై రివర్స్.
సో ఆ పొల్యూషన్ కానీ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వీఆర్ సేయింగ్ దట్ ఓకే వీ షుడ్ గెట్ రైట్ టు క్లీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు పీస్. ఇప్పుడు రైట్ టు పీస్ అంటే ఏంటి? whenever any kind of activity is happening, it should not be a nuisance to others. ఇప్పుడు ఒక లౌడ్ స్పీకర్ పెట్టుకుని సమ్ పర్సన్ సమ్ ఈవెంట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ ద అదర్స్ రైట్ టు పీస్ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్ ల్యాండ్. అది కూడా మనకి దేర్ హ్యావ్ బీన్ న్యూమరస్ కేసెస్. అవి ఏం చెప్పాయి మనకి, ఏదైనా మైక్ సెట్ పెట్టుకున్నా కానీ లౌడ్ స్పీకర్ పెట్టుకున్నా కానీ ఇట్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ ద రీజనబుల్ వాల్యూమ్ సో దట్ అదర్స్ పీస్ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ వుడ్ నాట్ గెట్ డిస్టర్బ్డ్. All these things were given under your third generation of rights, that is your solidarity. Fine. ఫస్ట్ జనరేషన్ లో ఏమొస్తాయి? సివిల్ అండ్ పొలిటికల్, దట్ ఈస్ రైట్ టు లైఫ్, పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్, ఎవ్రీథింగ్ వాట్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ప్రీవియస్. సెకండ్ జనరేషన్ లో మనకి ఏమొస్తాయి? ఎకనామిక్, సోషల్ అండ్ కల్చరల్ రైట్స్. ఇట్ ఈస్ దేర్ రైట్ టు సబ్సిస్టెన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సెట్రా. దెన్ థర్డ్ జనరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సాలిడారిటీ రైట్స్. సాలిడారిటీ రైట్స్ అంటే ఏంటి? రైట్ టు పీస్, రైట్ టు క్లీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వర్ ఆల్సో mentioned clearly in this particular three classification: first generation, second generation and third generation, right? ఇప్పుడు కొంచెం డీటెయిల్ గా వెళ్దాం ఫస్ట్ జనరేషన్ లో, బికాస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ మనకు అర్థమైపోయింది, బికాస్ యాజ్ ద రైట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ సిగ్నిఫై యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద క్లాసిఫికేషన్, ఫస్ట్ జనరేషన్ లో అసలు ఏముంటాయి ఏంటి అనేది, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. First generation rights are negative rights. You just write this point. This is very important. These are negative rights requiring the state non-interference. అంటే ఈ రైట్స్ మీరు ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే స్టేట్ వచ్చి మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, రైట్? ఓన్లీ వెన్ దీస్ థింగ్స్ వర్ దేర్, ఓన్లీ ఇఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ నాట్ ఇంటర్ఫీరింగ్, యూ కెన్ ఎంజాయ్ దీస్ రైట్స్. దే ఫోకస్ మెయిన్లీ ఆన్ ఇండివిజువల్ లిబర్టీ అండ్ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్, రైట్? ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాము? ఫస్ట్ వన్, దే ఆర్ నెగటివ్ రైట్స్. ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ రైట్స్ ఏమేమి కవర్ అవుతాయి? సివిల్ అండ్ పొలిటికల్, కరెక్ట్? ఆ సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ అనేవి ఏం చెప్పాము? నెగటివ్ రైట్స్. నెగటివ్ రైట్స్ అంటే ఏంటి? ద గవర్నమెంట్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ ద ఇండివిజువల్. గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియర్ చేయకపోతే ఇండివిజువల్ లైఫ్ తో దీస్ రైట్స్ విల్ గెట్ ప్రొటెక్టెడ్. అండర్స్టూడ్? ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చి ఒక వ్యక్తిని ఎలక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయనివ్వాల, దిస్ జనరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కెనాట్ బి అచీవ్డ్. ఆర్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ ఏ లాక్డౌన్ ఇన్ యువర్ ఏరియా, ఆర్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ యూ ఏ హౌస్ అరెస్ట్, దెన్ యూ కెనాట్ ఎక్సర్సైజ్ యువర్ లిబర్టీ. If you want to use these rights, the state should not interfere with the life of the individual. They focus mainly on individual liberty and political participation. Individual liberty may focus అవుతాయి. దీనికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఫస్ట్ జనరేషన్ కి ఆర్టికల్ 3 to 21 ఆఫ్ యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్టికల్ 3 to 21 ఆఫ్ యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. And one more international convention is there, that is International Covenant on Civil and Political Rights 1966. This particular thing is also related to first generation of human rights, right? Manaki first generation of human rights law, we have talked they are the negative rights, the state should not interfere and they focus on individual liberty. Rendodi em cheptunam, what are the legal provisions? You can give examples so as to give for this type of UDHR, like for this type of first generation of human rights, it is Article 3 to 21 of your Universal Declaration of Human Rights. Second is International Covenant on Civil and Political Rights. So if you write these things, it is very, very important. Fine. Then next one, second generation. So first generation, I hope it was clear to you. Second generation, we are talking, that is talking about economic, social and cultural rights. మనం ముందర చెప్పుకుంది ఎకనామిక్, సోషల్ అండ్ కల్చరల్ రైట్స్. దిస్ ఇస్ రైట్ టు సబ్సిస్టెన్స్. ఇట్ ఈస్ గివెన్ అండర్ యువర్ సెకండ్ జనరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. దీస్ ఆర్ ద పాజిటివ్ రైట్స్, దట్ మీన్స్ రిక్వైరింగ్ స్టేట్ యాక్షన్. అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ దానిలో స్టేట్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ యూ. సెకండ్ దానిలో ఏం చెప్తున్నాం? స్టేట్ షుడ్ ఇంటర్ఫియర్. అంటే స్టేట్ హెల్ప్ లేకుండా దీస్ రైట్స్ కెనాట్ బి అచీవ్డ్. ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అన్నాం. If you are not rich or if you are not able to pay your thing, then who has to come and help you? The government has to come and help you. That means only if the state is taking some sort of action, then you can achieve all these type of rights, right? That is why they are positive rights. They focus mainly on equality and social justice. Equality and social justice అంటే ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది. వాట్ యూ మీన్ బై పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్? మీకు ఏదైనా ఒక జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, బట్ యు ఆర్ సర్టన్లీ బిలాంగింగ్ టు సర్టెన్ మార్జినలైజ్డ్ కమ్యూనిటీ. మీకు సోషియో ఎకనామిక్ గా స్లైట్లీ యు ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? ఆ టైంలో రిజర్వేషన్ పాలసీ తీసుకొచ్చి దే షుడ్ గివ్ ఏ ఛాన్స్ సో యాజ్ టు ఈక్వల్ యూ విత్ ద
అదర్ క్యాండిడేట్. అంటే ఎవరైతే రిచ్ ఉన్నారో వాళ్ళతో ఈక్వేట్ అవ్వడానికి, వాళ్ళతో కాంపీట్ అవ్వడానికి దే షుడ్ బి గివ్ యూ ఎ ఛాన్స్. సో వితౌట్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ది సెకండ్ జనరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కెనాట్ బి అచీవ్డ్. ఈ సెకండ్ జనరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కెనాట్ బి అచీవ్డ్. ఈ ఎకనామిక్, సోషల్, కల్చరల్ రైట్స్ అంటున్నాము. గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఇప్పుడు మనకి ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ కానీ ఇది లేకుండా ఓన్లీ అలోపతి ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు అవర్ కల్చర్, what will happen to our any kind of this thing, everything will not be there. So that is why this particular economic, social and cultural rights, all these things to be get protected, you should take the help of the government, or the state should intervene with the affairs of the citizen. Only then these rights can be achieved. మనకి ఫస్ట్ దానిలో ఏం చెప్పాము, స్టేట్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్వీన్. ఇప్పుడు పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ స్టేట్ ఇంటర్వ్యూన్ అయితే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి అథారిటేటివ్. అంటే మనకి డెమోక్రసీ ఉండదు. ఇఫ్ ఏ స్టేట్ ఈస్ డిక్టేటింగ్ హూ షుడ్ కంటెస్ట్ ఇన్ ద ఎలక్షన్, దేర్ ఇస్ నో పాయింట్. అక్కడ డెమోక్రసీ ఏముంటుంది, బికాస్ దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ యూ హ్యావింగ్ యువర్ లిబర్టీ. మీకున్న లిబర్టీ ఏంటి, యూ కెన్ హ్యావ్ యాజ్ ఎ ఫ్రీ విల్. అంటే మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు యూ కెన్ జాయిన్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ, యూ కెన్ విత్డ్రా ఫ్రమ్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ, యూ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ. అలా కాకుండా వెన్ స్టేట్ ఈస్ నాట్ ఇంటర్ఫియరింగ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ వోంట్ హ్యాపెన్. ఈ రెండో దానిలో ఏమవుతుంది, స్టేట్ షుడ్ ఇంటర్వ్యూన్. దట్ మీన్స్ స్టేట్ ఉంటేనే తప్ప దీస్ థింగ్స్ కెనాట్ బి అచీవ్డ్. దీనికి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పా. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యూఆర్ రైట్ టు కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఏంటి, మీ ఎడ్యుకేషన్ చేద్దాం అనుకున్నారు, బట్ యూఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ this sort of money to get admission. Then the state should facilitate, state should give midday meal. If the state is not providing, you can't achieve this right. Rendu మనం మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం యూ ఆర్ ట్రయింగ్ ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్, బట్ యు ఆర్ సర్టెన్లీ బిలాంగింగ్ టు మార్జినలైజ్డ్ కమ్యూనిటీ ఆర్ సోషియలీ బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say ఎగ్జాంపుల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్టేట్ షుడ్ గివ్ ఎ ఛాన్స్ టు యూ త్రూ రిజర్వేషన్ సో యాజ్ టు గివ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ టు యూ, right? Or any kind of gender discrimination is a gender specific role, the state should take the measures. Only then these rights can get achieved. దీనికి సంబంధించిన లీగల్ ప్రొవిజన్స్ వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ 22 to 28 ఆఫ్ యూడిహెచ్ఆర్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కవెనెంట్ ఆన్ ఎకనామిక్, సోషల్ అండ్ కల్చరల్ రైట్స్. These are the related legal provisions regarding your second generation of human rights. Okay, article 22 to 28 of your UDHR and along with that International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. These are the related documents when it comes to your second generation of human rights. First generation lo manaki UDHR lo ఏ articles చెప్పాము, article 3 to 21 చెప్పాము. Second generation లో ఏం చెప్తున్నాము, article 22 to 28 and along with International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Clear? Now, yeah. Third generation is talking about solidarity rights. Solidarity rights అంటే ఏం చెప్పాము, right to peace కానీ, right to clean environment కానీ, all these type of things are recognized under your third generation. First generation లో what is the first generation? Civil and political. Second generation లో economic, social and political. Economic, social and third generation లో వచ్చేసరికి solidarity rights, right to peace and right to clean environment. దీనిలో మనకి ఏంటి, these are the collective rights రిక్వైరింగ్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్. ఫస్ట్ దానిలో ఏం చెప్పాము, ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకపోతే వస్తాయని చెప్పాం. రెండో దానిలో ఏం చెప్పాం, స్టేట్ ఇంటర్ఫియర్ అయితే యూ విల్ గెట్ ద రైట్ అన్నాం. మూడో దానిలో ఏం చెప్తున్నాం, ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఉంటే కానీ అవ్వదు. సో దిస్ రిక్వైర్స్ యువర్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్. So here what is it exactly? They focus on global solidarity and collective well-being such as self-determination, development, peace, healthy environment and cultural heritage. What do you mean by that exactly? So ఇప్పుడు మీరు environmentally now you are protecting your environment, you are trying to take care of your environment being an India. For example, our neighboring countries were there, they are polluting. From that pollution your air is getting polluted. So in order to achieve these collective rights, in order to have a peaceful state, in order to have a clean environment, you should need the international cooperation. Other nations, if they are mutually cooperating only, these rights can be achieved. That is why solidarity means collective. Solidarity means collective. So one second. Fine. They focus on global solidarity, collective well-being such as self-determination, develop peace, healthy environment and cultural heritage. All these things were also there in your third generation. Okay, then civil liberties. This is another concept. Till this everybody is clear? We have covered so far what we have covered. Concept of human rights enti ekkada start ayindi, tarvata em start chesam,
Then we have understood what is the evolution of human rights. Also human rights second నుంచి start అయింది or whatever kind of thing it is there. Then we have talked about in detail about what has happened in ancient, what has happened in your particular medieval, what has happened in enlightenment, what has happened in your modern. దాని తర్వాత క్లాసిఫికేషన్, what types of classification is there. దానిలో 5 types: సివిల్, పొలిటికల్, ఎకనామికల్, సోషల్, కల్చరల్. అది అయిపోయింది. దాని తర్వాత దెన్ వీ హావ్ సీన్ జనరేషన్ లో వచ్చేసరికి ఫస్ట్ జనరేషనల్ రైట్స్, సెకండ్ జనరేషనల్ రైట్స్, థర్డ్ జనరేషన్. ఫస్ట్ జనరేషన్ లో ద స్టేట్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్వీన్, సెకండ్ జనరేషన్ లో స్టేట్ షుడ్ ఇంటర్వీన్, దేర్ షుడ్ బి కలెక్టివ్ థింగ్ ఇన్ ద థర్డ్ జనరేషన్, రైట్? With this everybody is clear. If I will move to the next topic, that is your civil liberty. Civil liberty ante certain type of liberty. Liberty ante స్వేచ్ఛ. What are the rights which are available, or what are the liberties which is the civic ante manaki prajalakunna any kind of what is the liberty which he is having. Civil liberties are the fundamental freedoms that protect the individuals from the government interference and ensure participation in civil and political life. మన సివిల్ లైఫ్లో కానీ మన పొలిటికల్ లైఫ్లో కానీ గవర్నమెంట్ ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వకూడదు, గవర్నమెంట్ ఇది చేయకూడదు అనేది ఉంటే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ యువర్ సివిల్ లిబర్టీ, రైట్? సివిల్ లిబర్టీస్ గ్యారంటీస్ and freedoms that are governments commit not to abridge either by constitution, legislature or judicial interpretation. మీ కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి, మీ కొన్ని స్వేచ్ఛలు ఉంటాయి that the government cannot take away by constitution, by legislation or judicial interpretation. అంటే ఏంటి? కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా అమెండ్మెంట్ చేసి మీకున్న స్వేచ్ఛను తీయడానికి లేదు, ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లెజిస్లేషన్, ఒక యాక్షన్, దట్ మీన్స్ ఒక యాక్ట్ చేసి మీకున్న స్వేచ్ఛను తీయడానికి లేదు, ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ జుడిషియల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఒక జుడిషియల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ద్వారా మీకు ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న సివిల్ లిబర్టీని తీసేయడానికి లేదు. సో దీస్ 3 థింగ్స్ వర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? వాట్ ఆర్ ద కీ సివిల్ లిబర్టీస్? అసలు మనకున్న అసలు లిబర్టీస్ లో ఏంటి, లైక్ వాట్ ఆర్ ద స్వేచ్ఛలు, ఆర్ దట్ మీన్స్ వాట్ ఆర్ ద లిబర్టీస్ విచ్ వీఆర్ హ్యావింగ్? ఫస్ట్ వన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సివిల్ లిబర్టీ విచ్ వీఆర్ హ్యావింగ్. అసలు మనకి ఉన్న ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ లిబర్టీ అంటే వాట్ వీ కెన్ డూ విత్ అవర్ పర్టికులర్ రైట్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో రైట్ టు స్పీక్, రైట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒపీనియన్స్ వితౌట్ ద గవర్నమెంట్ సెన్సార్షిప్ ఆర్ రిటాలియేషన్. గవర్నమెంట్ కి భయపడకుండా బై అబైడింగ్ ఆల్ ద లాస్ యూ కెన్ రైట్, యూ కెన్ స్పీక్, యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ ఒపీనియన్. మీకు గవర్నమెంట్ బాగా చేస్తుందని కానీ చేయట్లేదని కానీ గవర్నెన్స్ అని కానీ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ ఒపీనియన్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ కెన్ రైట్ దట్, యూ కెన్ స్పీక్ దట్. That is your first liberty which you are having. That is freedom of speech and expression. Second one, freedom of religion and belief. That means the right to practice any religion or no religion without state interference. నేను ఏ మతాన్నైనా ఫాలో అవచ్చు. I can follow Christianity, I can follow Islam, I can follow Hinduism, or I can say that I don't follow any religion. For doing all these things there should not be any state interference. అంటే స్టేట్ అనేది నా అఫైర్స్ తో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకూడదు. That is the very important concept which is there, right? Next, so 2 civil liberties we have discussed in this slide: freedom of speech and expression, then freedom of religion and belief. Next, freedom of assembly and association. Essentially this is given under your article 19, that same liberties which is given under our constitution also, right? Freedom of assembly and association means the right to peaceful assemble and associate with others for lawful purposes. Ikkada manam we are all gathered here. This is a lawful assembly or unlawful assembly? This is a lawful assembly because for discussing certain lawful object we all have gathered here. That freedom we are having, that liberty we are having, right? The right to peacefully assemble and associate with others for lawful purposes, that is also one of the liberty which we are having. Next is freedom of movement. Freedom to settle at the place of his or her choice. I can stay today in Tenali, tomorrow I can stay in Hyderabad, day after tomorrow I can go to Mumbai. That freedom and that individual liberty which is a civil liberty which I am also having, right? So padaga 4 cheppuno. First is your freedom of speech and expression. Second one, what is the freedom? Freedom of religion. Third is your freedom of assembly and association. Fourth is your freedom of movement, right? Then right to privacy. What do you mean by right to privacy? Right to personal privacy and protection from unreasonable searches and seizures. That means meeku if any sort of your privacy, without getting your privacy violated, you have that particular safeguard. Unnecessary, they should not ask your confidential personal information without any lawful purpose. Meeku police checking ayindi or any kind of this thing is happening, it is fine. Unnecessary, without any cause, nobody should disturb and nobody should conduct unreasonable searches and seizures of any kind of items which you are having. That was also one of the liberty which is available to you.
నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రైట్ టు డ్యూ ప్రాసెస్. డ్యూ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? ప్రొటెక్షన్ అగేన్స్ట్ ఆర్బిట్రరీ అరెస్ట్, డిటెన్షన్ అండ్ పనిష్మెంట్ వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్ legal procedures. Without following any legal procedures, nobody can come to you and then arrest you, nobody can arrest you, nobody can detention you, or nobody can impose a punishment to you. 5 years jail without any trial, without any case, they can't do. They cannot arrest you, they cannot put you in detention. Detention means they are taking into custody and keeping you because you might commit some kind of wrong or any kind of that thing. All these things cannot also be there. These are some of the civil liberties which is happening, right? The same thing is available in our fundamental rights. What is their? Right to equality, as I have told, article 14 to 18 lo already undi. Right to freedom vachesariki, that means freedom of speech, expression, everything that is given under your article 19 to 22. Right against exploitation. What is right against exploitation? Article 23 to 24. And like you should not get bonded labor, or you should not get any kind of all these things. Bonded labor untundi, child labor untundi. Bonded labor means any kind of slavery will be there, or any kind of these things will be there. So that should not be, you should not be exploited by any kind of that thing. Then right to freedom of religion. We can practice, we can establish churches or any kind of temples or any kind of masjid. All these freedoms also we have. Then cultural and educational right. Our society or religious education man chesukochu. For example, madrasas will be there, some kind of Christian missionaries will be there, Hindus certain type of yagasala can be there. All these things also comes under this particular liberty which you are having. Last is right to constitutional remedies. If at all anything gets violated, you also have a right to go to the constitutional court and get your remedy. Then article 19 లో మనకి స్పెసిఫిక్ ఫ్రీడమ్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, పీస్ఫుల్ అసెంబ్లీ, ఫార్మింగ్ అసోసియేషన్ ఆర్ యూనియన్, ఫ్రీ మూవ్మెంట్ త్రూ అవుట్ ది ఇండియా, residence and settlement, finally practice a profession, occupational trade, whatever you want, right? Then comes the next one, that is your international human rights law. What is exactly international human rights law? We need to see, right? So this international human rights law refers to the body of international law designed to promote and protect the rights at the international, regional and domestic levels. అంటే ఏంటి? మీకు రీజనల్ లెవెల్లో కానీ, నేషనల్ లెవెల్లో కానీ, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కానీ ఏదైనా ఒక లాస్ ఉంటే అది మీ హ్యూమన్ రైట్స్, ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా సర్టెన్ రైట్స్, అది ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఉంటే కలెక్టివ్లీ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ లా. ఇప్పుడు మనం క్రిమినల్ లా అంటాం. వాట్ ఈస్ క్రిమినల్ లా? వాట్ ఎవర్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ విచ్ ఇస్ డీలింగ్ విత్ criminal aspect, that means to punish you. For example, BNS undi, Bharatiya Nyaya Sanhita, it is there to punish you. That is the substantive criminal law which you are having. BNSS undi, that is also one of the criminal law. Or terrorism related ga UAP undi, Unlawful Activities Prevention Act, or prevention of this thing is there. Or any kind of PMLA Act undi, or any kind of NDPS, Narcotic Drugs Psychotropic Substance. All acts you can call them as criminal acts. Alage మీరు హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ కోసం, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ రైట్స్, either at the regional level, either at the international level, either at the domestic level. ఇక్కడ 3 levels చెప్పా. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అంటే all towards the globe you can have similar thing. Universal Declaration of Human Rights can be an example. రీజనల్ అంటే ఏంటి? రీజనల్ అంటే మన పర్టికులర్ గుంటూరు రీజన్, విజయవాడ రీజన్. రీజనల్ అంటే సమ్ కాంటినెంట్. ఇప్పుడు యూరోపియన్ ఉంది, యూరోపియన్ కోర్ట్స్, యూరోపియన్ హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్ట్. యూరోప్ ఈస్ హ్యావింగ్ మెనీ అదర్ థింగ్స్. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ సర్టెన్ స్టేట్స్, దానికి కానీ. ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రీజనల్ సెటప్ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఏషియాకి సంబంధించి సర్టెన్ కోర్ట్ ఈస్ దేర్, ఆఫ్రికాకి సంబంధించి సర్టెన్ కోర్ట్ ఈస్ దేర్. దట్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ దట్ యాక్ట్ ఈస్ దేర్ టు ప్రొటెక్ట్ హ్యూమన్ రైట్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. డొమెస్టిక్ లెవెల్స్ అంటే విత్ రిగార్డ్ టు వెరీ స్పెసిఫిక్ కంట్రీ. ఇండియాలో ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ 1993 ఇస్ దేర్. దాని ప్రకారమే నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కానీ, స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కానీ అవన్నీ ఉంటాయి. వాట్ ఎవర్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ విచ్ ఇస్ దేర్ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ ప్రమోట్ యువర్ సివిల్ రైట్స్, దట్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ యువర్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ లా. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ట్రీటీస్, customary international law, general principles recognized by civilized nations, right? సో దీనిలో మనకి ట్రీటీస్ ఉండొచ్చు, కస్టమరీ ఇంటర్నేషనల్ లా ఉండొచ్చు, జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ రికగ్నైజ్డ్ బై సివిల్ నేషన్స్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యువర్ జస్ట్ కాజన్స్, రైట్? Treaties and conventions between sovereign states, customary international law, general principles of law, judicial decisions, scholarly writings are some of the key components of IHRL అంటే ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ లా. అసలు ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ లా అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంది ఏంటి? ఏవైనా ఒక లీగల్ ఫ్రేమ్ వర్క్, ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉంది, రీజనల్ లెవెల్లో ఉంది, డొమెస్టిక్ లెవెల్లో ఉంది. అదొకటే కాకుండా కస్టమరీ ఇంటర్నేషనల్ లా, జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లా, జుడిషియల్ డెసిషన్స్ అంటే ఏదైనా ఒక మంచి జుడిషియల్ డెసిషన్ వచ్చింది,
scholarly writings, that means some of the legal jurist has written something related to human rights, that also forms an important component of your international human rights law, right? It also imposes obligations on the states to refrain from interfering with the human rights, prevent the violations by the third parties, take positive steps to facilitate the enjoyment of rights. అంటే ఏం చెప్తుంది ఈ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ లా? స్టేట్స్ అనేవి మన రైట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, మన రైట్స్ ని కాపాడాలి, అండ్ ఆల్సో టేక్ ద పాజిటివ్ స్టెప్స్, మన ఫుల్ఫిల్మెంట్, మనకున్న రైట్స్ ని మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇట్ షుడ్ టేక్ ఆల్ ద మెజర్స్, రైట్? Then comes the next concept, International Bill of Human Rights. International Bill of Human Rights. Your heading is International Bill of Human Rights. ఇంటర్నేషనల్ బిల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఈ ఇంటర్నేషనల్ బిల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ లో ఏముంటాయి? వాట్ కెన్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్నేషనల్ బిల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్? 3 things will be there. Don't get confused with 3 generations. 3 generations is different. This is ఇంటర్నేషనల్ బిల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. దీనిలో 3 ఉంటాయి. ఒకటి యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్, దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 1948. రెండు, ఇంటర్నేషనల్ కవెనెంట్ ఆన్ సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ విచ్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ప్రీవియస్లీ, 1966. Third, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. This is also there in 1966. దీనికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనం క్రిమినల్ మేజర్ యాక్ట్స్ అంటే ఏం చెప్తాం? మనం బిఎన్ఎస్, బిఎన్ఎస్ఎస్, బిఎస్ఏ, భారతీయ న్యాయ సంహిత, భారతీయ సాక్ష్యాధినియం, భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత, అవి క్రిమినల్ మేజర్ యాక్ట్స్ అంటాం. అలాగా ఇంటర్నేషనల్ బిల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అంటే దీస్ 3 things షుడ్ కమ్ టు యువర్ మైండ్. అండర్స్టూడ్? దిస్ ఇస్ ఫర్ సేయింగ్ ఇంటర్నేషనల్ బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అంటే you should get Universal Declaration of Human Rights, you should get International Covenant on Civil and Political Rights, you should get International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. ఈ మూడిటే International Bill of Rights అంటారు, right? Clear? Then now we are going in detail of what is there exactly in Universal Declaration of Human Rights. మనం ఏమనుకున్నాం, 1948 లో after the United Nations has come into picture, it has drafted this particular Universal Declaration of Human Rights. As I have stated earlier, UDHR was adopted on December 10, 1948 by the UN General Assembly as a resolution. The key features of the same are as follows. అంటే అసలు UDHR లో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేవి as follows. First one, 30 articles detailing the basic rights and fundamental freedoms. మనకి what type of rights will be there, what type of freedoms we are having, all these 30 rights or 30 articles is given under your UDHR. Second, even though it is a non-binding nature but serves as a common standard of achievement. ఈ యూడిహెచ్ఆర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాన్ బైండింగ్. నాన్ బైండింగ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ మియర్ రికమెండేటరీ ఇన్ నేచర్, బట్ దట్స్ ఏ కామన్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్. ఓకే, అందరూ మీ రీజియన్స్ లో తీసుకునే లెజిస్లేషన్ ఇలాంటి స్టేటస్ కి రావాలి. మనకి సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ గివ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యుఎన్ సిట్రల్. ఎవరైనా కార్పొరేట్ లా ఉంటే తెలుస్తుంది. యుఎన్ సిట్రల్ మీన్స్ whenever any kind of all these type of international trade law is happening, all these type of things are happening, మన Information Technology Act 2000 అనేది that is one of the legislation which is there in India. అది we have taken the example of UN CITRAL, United Nations Commission on International Trade Law. వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక మోడల్ యాక్ట్ ని రెడీ చేశారు. అంటే ఏంటి? whenever ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్ట్ విచ్ ఏ స్టేట్ ఈస్ మేకింగ్, ఇప్పుడు ఇండియా ఒక పర్టికులర్ యాక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటుంది, ఆ చేసే యాక్ట్ ఈ స్టాండర్డ్ కి తగ్గట్టు ఉండాలని దే హావ్ ప్రిపేర్డ్ ఎ మోడల్ లా. Like that, whenever any state, whenever any country is trying to do this particular activity, whenever any country is trying to enact something to protect your human right, this particular UDHR stands as a common standard of achievement, right? The foundation for subsequent binding human rights treaties. It is also a foundation step for all the other treaties. దాని తర్వాత కొన్ని కన్వెన్షన్స్ వచ్చాయి. కన్వెన్షన్ అగేన్స్ట్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్, కన్వెన్షన్ అగేన్స్ట్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్, అవన్నీ కూడా సబ్సిక్వెంట్ గా వచ్చిన దానికి ఇది ఫిలాసాఫికల్ ఫౌండేషన్. హౌ మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ బిల్ ఆఫ్ రైట్స్? 3 things. UDHR, ICCPR, ICESR. ICCPR అంటున్నా, సివిల్ ఇంటర్నేషనల్ కవెనెంట్ ఆన్ సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్, ఇంటర్నేషనల్ కవెనెంట్ ఆన్ ఎకనామిక్, సోషల్ అండ్ కల్చరల్ రైట్స్. What are the 3 generation classifications? First generation, second generation, third generation. That is different, this is different. దానిలో ఫస్ట్ వన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, దట్ ఈస్ యువర్ యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్, సారీ ఎస్ యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. అది 1948 లో ఉంది. దానిలో మనకి 30 ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. దో ఇట్ ఈస్ నాన్ బైండింగ్, ఇట్ సెట్స్ ఎ కామన్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్. అంతవరకు చాలు. దెన్ హ్యూమన్ రైట్స్ అండర్ ద యుఎన్ చార్టర్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అసలు
యుఎన్ చార్టర్ అని ఒకటి ఉంది. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు దేర్ ఇస్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ యుఎన్ చార్టర్, యునైటెడ్ నేషన్స్ చార్టర్ signed on June 26, 1945, which established the foundation framework for international human rights protection. Right? The charter contains explicit references to human rights in multiple articles. ఆ యుఎన్ చార్టర్ లో కూడా హ్యూమన్ రైట్స్ కి సంబంధించి సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇస్ దేర్. ఇదంతా కూడా మనం ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, వాట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ వర్ దేర్. ఇప్పుడు మనం చెప్పింది యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది యుఎన్ చార్టర్. అసలు యునైటెడ్ నేషన్స్ పెట్టేటప్పుడు వచ్చిన యుఎన్ చార్టర్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? సో దానిలో ఏమున్నాయి? ప్రియాంబుల్. యుఎన్ చార్టర్ లో ప్రియాంబుల్ తీసుకోవాలి. ప్రియాంబుల్ తీసుకుంటే ఇట్ ఎంఫసైజెస్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ కమిట్మెంట్ టు రీఫార్మ్ ఏ ఫెయిత్ ఇన్ ఫండమెంటల్ హ్యూమన్ రైట్స్, ఇన్ ద డిగ్నిటీ అండ్ వర్త్ ఆఫ్ హ్యూమన్ పర్సన్, ఇన్ ద ఈక్వల్ రైట్స్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ ఉమెన్. ఈ పర్టికులర్ పదాలన్నీ కూడా యుఎన్ చార్టర్ ప్రియాంబుల్ లోనే ఉన్నాయి. ఇన్ ద ప్రియాంబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సిగ్నిఫైస్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్ ఫర్ యువర్ పర్టికులర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. ప్రియాంబుల్ లో యూ జస్ట్ సీ ఎట్ ఎ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆల్సో preamble of United Nations, you get this particular terms: reaffirm faith in the fundamental human rights, in the dignity and the worth of human person, in the equal rights of men and women. Next, Article 1. Article 1 establishes promoting and encouraging respect for human beings and for the fundamental freedoms of all as one of the UN purposes. Article 1 లో కూడా మనకి ఏం చెప్పారు? యునైటెడ్ నేషన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే రెస్పెక్ట్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ ఫర్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీడమ్స్ ఫర్ ఆల్. మన అందరికి హ్యూమన్ రైట్స్ ఉండాలి, అందరికి ఫండమెంటల్ ఫ్రీడమ్స్ ఇవ్వాలి. రైట్? సమ్ ఆఫ్ ది ప్రొవిజన్స్. దెన్ దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్టికల్ 55, ఆర్టికల్ 56. Article 55 talks about commits the United Nations to promote universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all. అందరికీ కూడా ఈ పర్టికులర్ యూనివర్సల్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి, universal observance undali. Then I told no that United Nations, whenever it is there, it will suggest certain recommendations to all other member states. వాళ్ళందరూ కూడా యూనివర్సల్ రెస్పెక్ట్ చూపించాలి, యూనివర్సల్ అబ్జర్వెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అంటే హ్యూమన్ రైట్స్ కి సంబంధించి ఆల్ దీస్ స్టెప్స్ దే హ్యావ్ టు టేక్ అండ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీడమ్స్ ఫర్ ఆల్ దట్ ద స్టేట్ షుడ్ గివ్. ఆర్టికల్ 56 ఏంటి? All members pledge themselves to take a joint and separate action in the cooperation and organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55. Article 55 లో చెప్పిన విధంగా అందరి కోసం ఫండమెంటల్ ఫ్రీడమ్స్ ఇవ్వడానికి, అందరి కోసం హ్యూమన్ రైట్స్ ఇవ్వడానికి దిస్ స్టెప్స్ షుడ్ బి టేకెన్ బై మెంబర్స్. ఇక్కడ మెంబర్స్ అంటే స్టేట్స్, కంట్రీస్. ఆ కంట్రీస్ అన్ని కూడా జాయింట్ అండ్ సెపరేట్ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి. నేను అదే చెప్పింది. కాంటినెంట్ వైజ్ గా యూరోపియన్ యూనియన్ ఉంది. యూరోపియన్ యూనియన్ మొత్తం ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ దేర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ దే షుడ్ టేక్ సంథింగ్. Or India ఉంది, India should take certain type of rights. All these things can be there. Promotion of and protection of human rights under UN Charter. దానిలో two things will come. The UN system has developed as a comprehensive mechanisms for promotion and protecting the human rights. First one is your Human Rights Council. It was established in the year 2006 to replace the former commission. ఇక్కడ there is a chance of getting you confused, so don't get distracted. That is, we are talking about Human Rights Council. It was established in 2006 to replace the former commission, that is Commission on Human Rights, with a mandate to promote universal respect. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం? ప్రమోషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అండర్ ద యుఎన్ చార్టర్. యుఎన్ చార్టర్ లో మనం ప్రియాంబుల్ చెప్తోంది, ఆర్టికల్ 1 చెప్తోంది, ఆర్టికల్ 55 చెప్తాం, 56 చెప్తోంది అనుకున్నాం. దానికి సంబంధించి మెకానిజం వీఆర్ సీయింగ్. దానిలో హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్, హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ అనేది 2006 తర్వాత వచ్చింది. రైట్? హ్యూమన్ రైట్ కౌన్సిల్. ఎనీవే, ఐ హావ్ ఇన్ ద సబ్సిక్వెంట్ స్లైడ్స్ వాట్ ఈస్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్, వాట్ ఈస్ కమిషన్ ఆన్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఈ రెండు డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. కమిషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ సిహెచ్ఆర్ అనేది 2006 తో ఎండ్ అయిపోయింది. Whereas when it comes to this particular Human Rights Council, it came after 2006. ఇది fundamental difference. Okay, అది one of the thing you remember. ఇప్పుడు ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అండర్ యుఎన్ చార్టర్ లో ఫస్ట్ వన్ యూ సీ అబౌట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ అండ్ కమిషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ 2006 లో వచ్చింది, దానికి ముందు కమిషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఉండేది. దెన్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ది హై కమిషనర్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్, OHCHR. It was created by General Assembly in 1993 and serves as the leading UN entity for strengthening human rights protection. So United Nations సంబంధించి this is also one of the important machinery which is there. Office of the High Commissioner for Human Rights. This is also very important agency. So ఇప్పటిదాకా మనం మూడు చెప్పుకున్నాం: హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్, కమిషన్ ఆన్ హ్యూమన్ రైట్స్, ఆఫీస్ ఆఫ్ ది హై కమిషనర్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్. నాట్ కమిషన్, కమిషనర్, ఆఫీస్ ఆఫ్ ది హై కమిషనర్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్. రైట్?
ఇప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్స్ కమిషన్ ఆన్ హ్యూమన్ రైట్స్, ఇది మనం ఫస్ట్ అనుకున్నాం కదా, ఫ్రమ్ 1946 to 2006 అనేది ఉంది అనుకున్నాం కదా, దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. యూ కీప్ ద సైడ్ హెడింగ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కమిషన్ ఆన్ హ్యూమన్ రైట్స్. It was established during the first year of United Nations, that is after 1945, and served from 1946 to 2006. 2006 దాకా, that is the thing which has been there. Okay, so composition, అసలు ఆ ఉన్న యునైటెడ్ నేషన్స్ కమిషన్ ఆన్ హ్యూమన్ రైట్స్ లో ఎంతమంది పార్టీస్ ఉండేవాళ్ళు? It consists of representatives drawn from 53 member states elected as the members of Economic and Social Council. ఆ పెట్టినప్పుడు there are 53 member states which are there in that particular United Nations Commission on Human Rights. దీనిలో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన రెండే రెండు. ఒకటి, ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్సెప్షన్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇట్ స్టార్టెడ్, ఇట్ ఫంక్షన్ టిల్ 2006. సో రెండోది ఏంటి? ఇట్ కన్సిస్టెడ్ ఆఫ్ 53 member states, right? Then members were appointed for 3 years. Then commission was mandated to, ఇక్కడ మెంబర్స్ ఒక్కొక్క మెంబర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, 53 members అన్నాం కదా, ఈచ్ మెంబర్ యొక్క టర్మ్ 3 years. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఉందంటే ఇండియా 3 years, పాకిస్తాన్ 3 years, బంగ్లాదేశ్ 3 years, లైక్ దట్. దాని రొటేషనల్ బేసిస్ ఇట్ విల్ కమ్ 53 members. The commission was mandated to examine, monitor and publicly report on human rights situations in specific countries or territories. ఓకే, ఇది ఏం చేసింది? ఈ కమిషన్ అనేది అసలు ఒక హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఒక కంట్రీలో ఎలా ఉన్నాయి, ఒక టెరిటరీలో ఎలా ఉన్నాయి అనేవి ఇట్ విల్ బి సీయింగ్. It addressed the major phenomena of human rights violations worldwide through thematic mandates. Thematic mandates అంటే ఒక చైల్డ్ రైట్స్ కి సంబంధించి వాట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ ఇస్ దేర్, ఒక ఉమెన్ కి సంబంధించి ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్, ఒక మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఉంటారు అంటే ఏంటి, వలస వచ్చిన కార్మికులు ఉంటారు, వాళ్ళకి దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్, దే విల్ ఫోకస్ ఆన్. దట్ హ్యాపెండ్ ఫ్రమ్ 1946 till 2006. That is United Nations Commission on Human Rights, correct? Right. The commission established 30 different procedures and mechanisms to address the specific country situation. Adi different procedures, that is a theoretical aspect. The commission held 6-week regular sessions each year in Geneva, Switzerland. Adi Geneva lo it used to conduct regular meetings so as to give that particular regular review. The commission has no authority to force a government to change or improve the any kind of situation. A government అనేది just it will try to analyze that particular situation and it will just try, but it had no authority to force a government to change. Okay, అమెరికా నువ్వు ఇలా చేసే తప్పు, you have to change అనే చెప్పే అధికారం this particular United Nations Commission on Human Rights it is not having till 2006, correct? Then this commission faced criticism for being overly politicized and selective in its approach. అంటే ఏంటి, ఓన్లీ ఆఫ్రికా చెందిన దానికే హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ అంటున్నారు, ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ ఇండియాలో జరిగే హ్యూమన్ రైట్ వైలేషన్ అంటారు, బట్ సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ద వెస్ట్, యూరోప్ లో కానీ అమెరికాలో జరిగితే లేదు అని. కానీ సెలెక్టివ్ గా ఉంటుంది అప్రోచ్. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ అమెరికా ఆర్ యూరోప్, బట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ఆఫ్రికా. సో సెలెక్టివ్ గా ఉంటుంది అండ్ ఓవర్ పొలిటిసైజ్డ్. అంటే ఏంటి, దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పీపుల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఇఫ్ హీ హెస్ సెడ్ సంథింగ్, దే కెనాట్ సే ఎనీథింగ్ అగేన్స్ట్ హిమ్, లైక్ దట్ పొలిటిసైజ్డ్ గా కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సెలెక్టివ్ గా ఉంది దాని అప్రోచ్ అని ఇట్ ఫేస్డ్ క్రిటిసిజం. ఇట్ వాజ్ రీప్లేస్డ్ బై ద హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ ఇన్ 2006. 2006 లో ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ తీసేసి దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ దట్ ఈస్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, రైట్? ఇప్పుడు మనం దాని గురించి చదవాలి. దట్ ఈస్ యువర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కమిషన్ ఆన్ హ్యూమన్ రైట్స్ వాజ్ దేర్ ఫ్రమ్ 1946 to 2006. దాని తర్వాత ఏంటి, కౌన్సిల్ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది కౌన్సిల్? దిస్ పర్టికులర్ కౌన్సిల్ హ్యాస్ 47 member states. అక్కడ దానిలో 53 ఉండేవాళ్ళు, ఇక్కడ 47 member states were elected by the General Assembly. It conducts universal periodic review. This is very very important. Universal periodic review. ఏది, ఈ 2006 తర్వాత వచ్చిన హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ ఇట్ హ్యాస్ ద పవర్ టు డూ యూనివర్సల్ పీరియాడిక్ రివ్యూ అండ్ ఆల్ ద యునైటెడ్ మెంబర్స్. ఇండియాలో కూడా యూనివర్సల్ పీరియాడిక్ రివ్యూ 4 times జరిగింది. 2008 లో జరిగింది, 2012 లో జరిగింది, 17 లో జరిగింది, రీసెంట్ గా 22 లో జరిగింది. ఆ పీరియాడికల్ రివ్యూలో వాట్ దే విల్ సే, ఇన్ దట్ పీరియాడికల్ రివ్యూ దే విల్ ట్రై టు అనలైజ్ వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. ఓకే, ఇండియాలో మనం డైలీ వేజ్ లేబరర్స్ కి సరిగ్గా ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వట్లేదు, ఇండియాలో మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ కి సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు, ఇండియాలో ఈక్వల్ వేజ్ ఇవ్వట్లేదు, పర్టికులర్ ఉమెన్ వాళ్ళకి మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ ఇవ్వట్లేదు, చైల్డ్ లేబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ మనకు తెలుసు కదా, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిపేర్ వర్క్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఆర్ హోటల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లో చైల్డ్ లేబర్ ఎక్కువ పడుతుంది. దట్ మీన్స్ చిల్డ్రన్ బిలో 14 years ఆర్ బీయింగ్ ఎంప్లాయిడ్. ఫ్యాక్టరీస్ లో మనకి ఎక్కువ అవర్స్ వర్క్ చేపిస్తున్నారు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వర్ ఐడెంటిఫైడ్ డ్యూరింగ్ దిస్ యూనివర్సల్ పీరియాడిక్ రివ్యూ.
Next, it establishes special procedures and rapporteurs, working groups, etc. Then it addresses country-specific thematic human rights issues. It has special provisions such as independent human rights expressions. It also has country-specific mandates. Country wise ga లేకపోతే స్పెసిఫిక్ థీమ్ గా చైల్డ్ లేబర్ ఒక ఇష్యూ, ఉమెన్ ఒక ఇష్యూ, డొమెస్టిక్ అబ్యూస్ అంటే గృహహింస ఒక ఇష్యూ, ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లో జరిగితే ఒక ఇష్యూ, ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ జెండర్ బేస్డ్ క్యాస్ట్ వైలెన్స్ అది ఒక ఇష్యూ. లైక్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్, రైట్. దెన్ ఇది ఇంకొకటి యునైటెడ్ నేషన్ హై కమిషనర్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది అదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాట్ ఈస్ దేర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఏజెన్సీస్ అండర్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ మిషనరీ. ఇప్పటిదాకా మనం 4 చెప్పుకున్నాం. ఆఫీస్ ఆఫ్ ది హై కమిషనర్, everything. This is United Nations High Commissioner for Human Rights, right? It was established pursuant to UN General Assembly Resolution 1993 following recommendations from Vienna Declaration. 1993 lo after the recommendations of Vienna Declaration this thing has been developed, and it program of the United Action adopted the UN World Conference on Human Rights in 1993. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే యునైటెడ్ నేషన్ హై కమిషనర్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ అనే వ్యక్తి 1993 తర్వాత వచ్చాడు. దట్ పర్టికులర్ ఆఫీస్ కేమ్ after 1993 after United Nations General Assembly resolution from the Vienna Declaration. What recommendations tarvata this particular thing came into picture. దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? ప్రమోషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. అంతే ఏంటి? అసలు ప్రమోట్ చేయాలి, ప్రొటెక్ట్ చేయాలి హ్యూమన్ రైట్స్ గ్లోబల్లీ. 2, కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్టివిటీస్ త్రూ అవుట్ ద యునైటెడ్ నేషన్ సిస్టమ్. యునైటెడ్ నేషన్ సిస్టమ్స్ లో ఉన్న మెంబర్ కంట్రీస్ తో దే షుడ్ కోఆర్డినేట్ ఇన్ ద హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్. 3, ప్రొవిజన్ ఆఫ్ టెక్నికల్ అసిస్టెన్స్ టు స్టేట్స్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, హ్యూమన్ రైట్స్ ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలంటే సరిగ్గా హ్యూమన్ రైట్స్ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అని చేయడానికి ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ టెక్నికల్ అసిస్టెన్స్ ఈస్ ఆల్సో గివెన్. దెన్ కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ యుఎన్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. అసలు హ్యూమన్ రైట్స్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించి ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో దే షుడ్ డూ, రైట్. ఎంగేజ్మెంట్ ఇన్ డైలాగ్ విత్ ద గవర్నమెంట్ టు సెక్యూర్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఏదైనా గవర్నమెంట్ కనుక సరిగ్గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ వెల్, ఇఫ్ ద యాక్టివిటీస్ ఆర్ అగేన్స్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆల్సో this particular thing should be there, right? That means they will come in dialogue అంటే ఏంటి? వాళ్ళ రికమెండేషన్స్ పంపిస్తారు గవర్నమెంట్స్ కి, మీ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ సరిగ్గా లేదని. దెన్ వర్క్ యాక్టివ్లీ టు రిమూవ్ అబ్స్టకల్స్ టు ప్రివెంట్ ద రియలైజేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ ప్రివెంట్ ద వైలేషన్స్. హ్యూమన్ రైట్ వైలేషన్స్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి దే హ్యావ్ టు వర్క్ యాక్టివ్లీ అండ్ రిమూవ్ ద అబ్స్టకల్స్. ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ అబ్స్టకల్ ఉంది అంటే దాన్ని రిమూవ్ చేసి ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. దెన్ ఎన్హాన్సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్, ద ప్రొటెక్షన్ అండ్ ప్రమోషన్. మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా వాళ్ళు ఇచ్చేయాలి, రైట్. దట్ ఈస్ యువర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కమిషనర్ ఫర్ దిస్ థింగ్. సో దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్, దిస్ ఇస్ తో నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్, దో ఇట్ ఈస్ దేర్ నేషనల్ లెవెల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చూడాలన్నానికి దేర్ ఇస్ వన్ మెకానిజం. యు జస్ట్ రైట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, దట్ వుడ్ బి ఎనఫ్. నేషనల్ మెకానిజం ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ రిపోర్టింగ్ అండ్ ఫాలో అప్, NMIRF. నేషనల్ మెకానిజం ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ రిపోర్టింగ్ అండ్ ఫాలో అప్. ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, దాన్ని ఎలా హైలైట్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా ఫాలో అప్ చేయాలి, ఆ హ్యూమన్ రైట్స్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ లైక్ వెరీ టెక్నికల్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ యువర్ యునైటెడ్ నేషన్స్. దట్ ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్. దెన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ NMIRF ఐఎమ్ ఆల్సో స్కిప్పింగ్. దెన్ మానిటరింగ్ మెకానిజమ్స్ అంటే ఏంటి? సరిగ్గా జరుగుతున్నాయా లేదా అని మానిటర్ చేయడానికి దేర్ ఇస్ 2-step ఫ్రేమ్వర్క్. ఒకటి త్రూ ట్రీటీ బేస్డ్ బాడీస్, 2 టు చార్టర్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఫస్ట్ ఎలాగా? ట్రీటీ బేస్డ్ బాడీస్ అంటే whenever any kind of ICCPR is there, ICSR, discrimination against women, ఆ కన్వెన్షన్స్ ప్రకారం they will be having separate bodies to monitor. దానికి సంబంధించినట్టు how many of you know this particular prevention of sexual harassment at workplace, POSH Act అంటారు, 2013 we have there, right? ఆ విశాఖ గైడ్ లైన్స్ అంటాం మనం. ఆఫ్టర్ దట్ జడ్జిమెంట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎనాక్టెడ్ 2013 లో దట్ యాక్ట్. If you refer the preamble of the act also, all these things will be mentioned. That we are following the United Nations Covenant against discrimination and elimination of all kinds of discrimination against women. అలాంటివి సరిగ్గా ఫాలో అవుతున్నారా లేదా? సర్టెన్ థీమాటిక్ ఆస్పెక్ట్ 10 ట్రీటీ బేస్డ్ బాడీస్ వర్ దేర్. చార్టెడ్ బేస్డ్ బాడీస్ వచ్చేసరికి ఏంటి? అండర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ చార్టర్, హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ వాటి మెకానిజమ్స్ ద్వారా కూడా మానిటర్ చేయొచ్చు, రైట్. దెన్ మానిటరింగ్ లో నేను చెప్పాను కదా, యూనివర్సల్ పీరియాడిక్ రివ్యూ ఇండియా 4 times వెళ్ళిందని. ఏం చేస్తారంటే రివ్యూ ప్రాసెస్ ఎవ్రీ స్టేట్ ఈజ్ రివ్యూడ్ వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ 4 to 5 years. అంటే ప్రతి 4 to 5 years మధ్య దే విల్ బి హ్యావింగ్ సర్టెన్ పీరియాడిక్ రివ్యూ. దెన్ స్పెషల్ ప్రొసీజర్స్, ఇండిపెండెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ వచ్చి దే విల్ బి హ్యావింగ్ సర్టెన్ స్పెషల్ ప్రొసీజర్స్ టు మానిటర్ ది హ్యూమన్ రైట్స్.
Then individual communications, ఏదైనా ఒక ఇండివిజువల్ స్టేట్ if they have to communicate with regards to the submission of complaints and also human right violations, individual also can complain to the United Nations machinery, right? Then I think last we have come to last two more concepts, that is your హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ డొమెస్టిక్ జ్యూరిస్డిక్షన్. డొమెస్టిక్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఏంటి, ఇండియాలో ఉన్న కోర్ట్స్ ఉన్న జ్యూరిస్డిక్షన్ ఏంటి, హ్యూమన్ రైట్స్ ఉన్న జ్యూరిస్డిక్షన్ ఏంటి, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ లా అండ్ స్టేట్ సోవర్నిటీ రిమైన్స్ as ద ఫండమెంటల్ టెన్షన్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో ఏంటి, దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ వర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటి, హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్, సావరెనిటీ. సావరెన్ అంటే ఏంటి, నో అదర్ స్టేట్ షుడ్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ మై అఫైర్స్. వాట్ ఎవర్ యాక్టివిటీ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ చాయిస్. That means our government can take any action that no other country can interfere. But when it comes to human rights protection, someone has to come and say, no, this human right violation is happening, you need to change your policy. That is why when it comes to this particular thing, relation between human rights and territorial jurisdiction, it always is tussle. Then ట్రెడిషనల్ సావరెనిటీ ఏంటి, హౌ స్టేట్స్ ట్రీటెడ్ ఇట్స్ ఓన్ సిటిజన్ ఇస్ ఎ డొమెస్టిక్ అఫేర్. ముందర ఉన్న పొజిషన్ ఏంటి అంటే, మన ప్రజల యొక్క హౌ దే ఆర్ లీడింగ్ ఎ లైఫ్ ఈస్ అప్ టు దేర్ పర్టికులర్ స్టేట్. ఇది అదొక ఇంటర్నల్ అఫేర్ కింద చూసేవాళ్ళు. దేర్ ఆఫ్టర్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ లా. ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ లా అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఆల్ దిస్ కవెనెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. నో, ఆఫ్టర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ లా, ఇట్ ఎరోడెడ్ ద రిజర్వ్ డొమైన్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ జరిగింది, కాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ జరిగింది, ఆర్ జెండర్ బేస్డ్ వైలెన్స్ జరిగింది, ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ జరిగింది, దాన్ని మీరు కనుక ఇఫ్ వన్ స్టేట్ ఈస్ స్టేయింగ్ సైలెంట్, ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ ఏ ఇష్యూ విత్ ఈస్ ఎ రిజర్వ్ డొమైన్. నా స్టేట్ లో జరిగేది కదా, నువ్వెవరు మాట్లాడడానికి, ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. నౌ అదర్ స్టేట్స్ కెన్ ఇంటర్ఫియర్, యునైటెడ్ నేషన్స్ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిగార్డింగ్ దట్. Then, since international human rights treaties create a binding legal obligations, the internal affairs, they are not essentially within the domestic jurisdiction. Adi international aspect lo kuda vallu follow up cheyochu, right? Some of the preemptory norms, just causes have been accepted by international community. Enduku ante konni just causes antaru. Genocide ante ఓచకోత అంటారు. దట్ మీన్స్ వన్ పర్సన్ ఈస్ కిల్లింగ్ అదర్ పర్సన్స్ బేస్డ్ ఆన్ రిలీజన్. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రిలీజియస్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించి అని చెప్పి అందరినీ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. దట్ కెనాట్ బి డన్. దట్ బికేమ్ జస్ట్ కాజెస్. నో అదర్ స్టేట్ విల్ ట్రై టు do that particular activity. If at all it is doing, all other states will oppose to it. అంటే వేరే స్టేట్స్ అపోజిషన్ చూపిస్తాయి. టార్చర్, ఒక వ్యక్తిని టార్చర్ చేస్తున్నాడు, ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్లావరీ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. స్లావరీ అంటే బందీలా, వాట్ యు కాల్ దట్ స్లావరీ, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ వన్ పర్సన్ ఈస్ బికమింగ్ ఎ స్లేవ్ టు అనదర్ పర్సన్. అంటే ఏంటి, వాళ్ళ పనులు చేయించుకోవడానికి వన్ పర్సన్ ఈస్ పర్చేసింగ్ అనదర్ పర్సన్. Or crimes against humanity, if any kind of destruction to property is happening, the religious sites is happening, that is also everything is coming under violation. It is not coming under domestic aspect of jurisdiction, right? Next, last but one concept, that is human rights and impunity. Impunity అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఒక పని చేసిన తర్వాత మీకు అకౌంటబిలిటీ ఉండదు, మీకు పనిష్మెంట్. దట్ ఈస్ ఎసెన్షియలీ ఇంప్యూనిటీ. Impunity refers to the absence of accountability for violation of international human rights and humanitarian law. Fighting impunity and ensuring accountability remains as a significant global challenge. Impunity అంటే ఏంటి, మీరు అందరినీ చంపుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు కానీ మీకు పనిష్మెంట్ ఉండదు, అందరినీ మీరు చంపుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు కానీ మిమ్మల్ని ఎవరు ఏం చేయలేదు. దట్ ఈస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంప్యూనిటీ. ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి, హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ ఇంప్యూనిటీ. హ్యూమన్ రైట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంప్యూనిటీ ఉంటుందా ఉండదా, దట్ ఈస్ ద థింగ్. Impunity manifests when perpetrators escape the prosecution for criminal crimes, serious crimes. అంటే సీరియస్ క్రైమ్స్ చేసి ఆ చేసిన వ్యక్తి తప్పించుకెళ్ళిపోయినా, దట్ కమ్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇంప్యూనిటీ. రెండు, విక్టిమ్స్ ఆర్ డినైడ్ జస్టిస్ అండ్ రిపారేషన్స్. విక్టిమ్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరు, బాధితులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి జస్టిస్ దొరకదు, వాళ్ళకి రిపారేషన్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళు ఉండే ఇల్లు కూల్చేశారు, వాళ్ళు ఉండే పాకలు ఉంటాయి కదా, దట్ దే హ్యావ్ లైటెడ్ అప్ అండ్ దెన్ దే హ్యావ్ డిస్ట్రాయిడ్ ద హౌసెస్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ దట్ థింగ్. వాళ్ళకి రిపారేషన్ ఇవ్వాలి కదా, దట్ నష్టపరిహారం, దట్ థింగ్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఆల్సో, దట్ కమ్స్ యాజ్ ఎ ఇంప్యూనిటీ. దెన్ ట్రూత్ అబౌట్ వైలేషన్ ఇస్ సప్రెస్డ్ ఆర్ డినైడ్. ఒక వ్యక్తి ఇలా జరుగుతుంది ఆర్ ఒక యాక్టివిటీ ఇలా జరుగుతుంది అన్నా సరే, దట్ ట్రూత్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ అవుట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కమింగ్ అండర్ ఇంప్యూనిటీ. దెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఏదైనా ఒక ఎన్హెచ్ఆర్సీ ఉంది, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కాగ్నిజెన్స్ తీసుకోవట్లా, ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ని ఏమి చేయట్లా, దట్ ఈస్ ఆల్సో కమింగ్ అండర్ ఇంప్యూనిటీ, రైట్? Some of the factors are lack of appropriate legislation, weak judicial system, then పొలిటికల్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ పర్పెట్రేటర్, ల్యాక్ ఆఫ్ విక్టిమ్ ప్రొటెక్షన్. అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంప్యూనిటీ జనరల్ గా జరుగుతుంది. ఒకటి ఏంటి, ల్యాక్ ఆఫ్ అప్రోప్రియేట్ లెజిస్లేషన్. ఒక వ్యక్తి ఒకరిని చంపుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మనకి లెజిస్లేషన్ లేదనుకోండి, యూ కెన్ నాట్ ఆబ్వియస్లీ ప్రాసిక్యూట్ దట్ పర్సన్. వీక్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్, మనకున్న జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ బిజీ నౌ, ఇట్ కెనాట్
further prosecute these type of persons. Or political protection for perpetrators, ఎవరైతే చేశారో క్రైమ్స్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ పొలిటికల్ అఫిలియేషన్, అంటే ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి, దాన్ని బట్టి హీ వోంట్ గెట్ పనిష్మెంట్. ల్యాక్ ఆఫ్ విట్నెస్ ప్రొటెక్షన్, విట్నెస్ అంటే ఎవరు, ఏదైనా ఒక వ్యక్తి సాక్షుల్ని చంపుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, దెన్ దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్. ఫైన్. మెకానిజమ్స్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే, యూ హ్యావ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఐసిటివై, ఐసిటిఆర్, అది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉంటుంది, దట్ ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ ఫర్ నౌ. ఇష్యూస్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ ఆల్సో I'll skip. Individual criminal responsibility I'll skip. Yeah, this is the last slide which is very very important. Contemporary challenges for India. అసలు ఇండియాలో ఇప్పుడున్న మనకి ఛాలెంజెస్ ఏంటి అంటే, హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ మనం అనుకున్నాం, ఎన్హెచ్ఆర్సీ, నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్, ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్, యుఎన్ చార్టర్, ఎవ్రీథింగ్ మాట్లాడుకున్నాం. మనకున్న ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఉన్న ఇష్యూస్ ఏంటి అంటే, ఒకటి ఆఫ్స్పా, ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్స్ యాక్ట్. There is something known as Armed Forces Special Powers Act. అంటే ఏంటి, the army is having a power to arrest and keep a person in detention and it can exercise several persons. అంటే అది మనకి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ లో కానీ వాటిల్లో కానీ ఇట్ కెన్ ఎక్సర్సైజ్. వాళ్ళకి if they are doing that for national security, it is fine. If some sort of activity is happening, you cannot complain against them. FIR also won't be lodged against that particular person. దానికి సంబంధించి we need to have certain provisions. Second one, UAPA, Unlawful Activities Prevention Act. UAPA Act of 1967. ఎవరైనా సరే ఒక వ్యక్తి, ఇఫ్ హీఈస్ యాక్టింగ్ అగేన్స్ట్ ద యాక్టివిటీస్ ఆర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్, దేశద్రోహం కేసులు అంటారు కదా, ఇఫ్ దట్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, హీఈస్ ఫార్మింగ్ అన్ అన్లాఫుల్ అసోసియేషన్, that thing also the person can be put in detention for more than 100 days without showing him any cause, without knowing him the grounds of arrest. మనం ఏమనుకుంటే క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ లో అరెస్ట్ చేసిన వెంటనే వాడు ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారో చెప్పాలి. విత్ ఇన్ 24 hours he has to be presented before the magistrate or his charges should be communicated. ఈ డిటెన్షన్ లో UAPA ప్రొవిజన్స్ లో మీకు అలాంటి ప్రొవిజన్స్ ఏం లేదు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఛాలెంజ్ విచ్ వీ హ్యావ్. Caste based discrimination, on basis of caste also still discrimination is being happening. How are we addressing that? Then gender based violence based upon men and women and men also, based on gender also we are committing several things. That is where human rights are getting violated. Child labor, forced labor, exploitation of vulnerable population. Child labor, forced labor. Child labor అంటే చిల్డ్రన్ చేత పని చేపిస్తారు, ఫోర్స్డ్ లేబర్ అంటే ఉన్న పనుల్ని ఎక్సెస్ గా పని చేపిస్తారు. Vulnerable populations, exploitation of vulnerable population అంటే, if some person is belonging to socially marginalized caste, అతను 1000 రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన చోట 500 ఇచ్చి you will make them work. You are exploiting the work and require enhanced accountability mechanism. ఈ mechanisms కి మనకి we don't have anything in picture.